Arara pele, modimo mathata yotlhe, wena o leng esi moabi wa botlhale le kitso. Rona ka tlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha ya leina la gago. Re neele gompieno botlhale ja gago ja se le godimo gore kaela mo ditherisanong tsotlhe tsa rona. O bo re neele gape poifo ya leina la gago le go kgapela kwa thoko dikgatlhego tsotlhe tsa rona gore merero le dikgakololo tsa rona di se kgalalelong ya leina la gago. Tshiamo, kagiso le thitibalo mo hatsheng leno la rona. Go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la ga Jesu Kriste morena le mboloki wa rona. Amen. Pray be seated. Afternoon, honorable members. Hey, I hope you had a restful, long weekend. I know some of you had congresses. Let me congratulate you for holding successful congresses and election of political leaderships. Honourable members, I'm in possession of a letter from the Leader of Opposition, Honourable 𝗧𝗛𝗪, appointing Honourable 𝗧𝗪 Lucas, member for Ubirwa, as the acting Leader of Opposition from the 23rd to the 1st of August. So, having said that, and the reason for Honorable Lucas acting is that Leader of Opposition, as you know, he has been absent on sick leave, and obviously he hasn't been in Maung for a long time. So he's having some engagements in his constituency over this period. Let us now proceed to the business of today and deal with questions. Honorable Dr. Dow, this question has been redirected to the Minister of Finance. So it will be redirected. So we'll skip it. Honorable Victor Poloholo, member for Kanye West. Thank you, Mr. Speaker. Congratulations to those who come back from congresses. Question number 2. Honorable Minister of Health, Honorable Assistant Minister 𝗧𝗛𝗧. Thank you, Mr. Speaker. The project was awarded to Development Manager ProServe Consulting for implementation through the Ministry of Transport and Infrastructure. However, as Honorable Poloholo would know, the government of Botswana conducted a review of the development manager model, and as such, the project was one of the projects that were put out on hold, pending the decision of the outcome of the review. The decision on the recommendations of the review are still under consideration by government in consultation with other stakeholders to determine an informed position on the way forward. Mr. Speaker, our ministry confirms that the hospital currently under construction in Moshopa was not a replacement of Kanye Hospital. I do take it then that it was largely corridor talk. The two hospitals offer different levels of care, as the one proposed in Kanye is a district hospital, while Moshopa is a primary hospital. So, insofar as we know. Thank you. Sorry. No. Let me apologize for leaving this thing on whilst he was presenting. Perhaps it had an impact on the sound quality. What are you raising on, Honorable Poloholo? A supplementary question? Yes. Yes, say so. No. I was starting with apologizing for having kept this thing on.
May I have a supplementary? Supplementary, Mr. Phologolo. Speaker? Thank you very much. Honorable Minister, nekere for the record, and in the interest ya gore ba gangwa tshetse ba lla ka patela seo, despite the review ongoing concerning the DM model, can you, for the record, o papamatsa tota gore ha ke ba ra ke re patela setla ke bua ke tlhwaetsano ba utlwa ka wena o le ministera o maleba mongame ke a leboga. Honorable Minister, okay, this. Thank you, Mr. Speaker. Honorable Phologolo, jaaka ke ne ke supa seemo se se leng teng ke gone gore se patela se ne se sa swapiwa go se isiwa ko mosopa jaaka bangwe ba ne ba bua se se agilweng ko mosopa sa agilwe e le mo go tweng ke primary hospital mme jaanong kokanye go ne go na le award ya go dira sepatela se go tweng ke district hospital se se buegang e le gone gore sa mosopa ga sa replace sa kanye jaanong ka nako ya gompieno project e emisitswe hela ke gore puso e tsere tshwetso ya gore ya go sekaseka di-project tsa development manager model jaanong se emetse hela gore ditshekatsheko tsa ministry o maleba di tswe di te di supe gore go ka tswelela kana ga go tswelele so ka jalo go thata gore nka gore a kere o re ba go kanyo ba re gore se taka moso kana leng kana jang mme hela ga sa tsewa se isiwa mosopa ha re leng teng se mo planning ya gore se ka dirwa ha tshekatsheko ya ga tona sala kae e ka tla e supa gore go ka tswelela ke a leboga. Further supplementary. Malusi, member for Kanye. For Kanye. Ke a leboga, Honorable Speaker, ke go dumedise ba ba winning. Ba agileng tempele. O sa itse rona ba tsaya kae madi. Later date. Later date. Honorable Simasiko Skamapulanga, member for Chobe. Ka go leboga Mr. Speaker, ke dumela o ne le malatsi a boitapoloso a botoka. Mme ke le dumedise ba ka o lengwe potso ya me ke ya bone. Honorable Minister of Lands and Agriculture, or Acting Minister Dikolote. Ke a go leboga Mr. Speaker. Mr. Speaker, the allocation of plots in cities and towns like Kasane takes time because the allocation has to be preceded by land servicing. Currently, there are no really serviced residential plots in Kasane for allocation. The prospective Nyungwe Phase 1 and Plateau layout designs for servicing are at design review stages. Funds and other resources permitting, the reviews are expected to be completed in October of 2025. Part 2, Mr. Speaker, in 2022, applicants on the plot waiting list from urban areas in Botswana, including Kasane, were offered to be transferred to Francistown. The offers were in 6 different batches, depending on the date of application, starting with the oldest applications. Among those who accepted the transfers, 150 out of 848 applicants were allocated the plots as of February 2023, using the State Land Integrated Management System, SLIMS. Thereafter, in order to avoid discrepancies, a decision was made that all land allocations should be made through the Land Information System, LIS, to address the inefficiencies in the SLIMS. However, Mr. Speaker, due to some challenges associated with the transition from SLIMS to LIS, which included data migration, the allocation of the remaining plots has not been effected smoothly. The ministry is presently working on resolving the challenges and expects to have resolved the issues by December of 2025, assuming that the required corrective investments in enabling the process will be available. Mr. Speaker, we are challenged with funding, but the ministry, working with the Ministry of Finance, will do its utmost to ensure that the allocations are done at the earliest. Mr. Speaker, Part 3, the Kasane Plateau covers an area of approximately 240 hectares. The layout consists of 214 residential plots, 8
multi-family residential plots, 12 commercial plots, 10 civic and community plots, and 7 open spaces. The designs for servicing for this layout are at the review stage. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Mapulanka. Ke a leboga, Mr. Speaker. Ke go leboga ka karabo tona. Gongwe o ga ke a wela sentle kana ga ke a go utlwa sentle wa re by October 2025 ko diploto tsele di akanyetsa tla bo le weditse kana wa reng. Then gongwe ka wa re go na le ba setse ba abetse ko Francis Town. O ka re neela di gore ne le waiting list number ma to number mang ba ba khonne go neelwa ka re as far as to date ka bontse ba santse ba supa re ba complainer sa le ba neelwa makwalo ka 2022 ga ba ise ba bone tshono eo mme palo tso di bala tsa 150 mme ba wela mo bracket eo mme bone ba ba complainer go ra gore gongwe o itlhalose sente gore ke bo number mang kana di waiting list number ma tse di khonne go neelwa. Minister. Ke go leboge mokaolengwe o no nkutlwa sentle mokaolengwe ke ne ke rialo ke re funds and other resources permitting. The reviews are expected to be completed in October of 2025. Anyway, botsa mokaolengwe from batch 1, 111 applicants were allocated plots in Francis Town. Ke ba SLAAC of 16/09/2022. And then from batch 2, 39 applicants were allocated plots. Ke ba SLAAC by 06/02/2023. Batch 3, 60 applicants were approved for allocation of plots by a slack of 21st November 2023. And however, the applicants were not issued with formal offers, as it was decided then that they will be issued with formal offer using our LIS. And then batches 4, 5, list of 465 applicants have been compiled and transferred to LIS into Francis Town waiting list. And batch 6, a list of applicants compiled and maintained in Excel spreadsheet. That is 281 responded, but only 167 needed. So therefore, a list compiled, 281 applicants. Therefore, 2 lists compiled, one with 281 applicants and the other one with 167 applicants from the 281. Dipalo tsa teng ka tla ka di share lo ena gore o di lebele o iketlile o tlo o neele ba ko kasane ba tle ba kgone go iponela mme ala kganye tona mokaolong go gore se o sentse se le teng le go tlhole le tona mo go rena le gore our systems ntse di sa buisane sentle a le tumelo e ntsi ya gore tona tshirela gara ba maloba lo solo heditse gore ka maranyana a teng a satellite le ka ministry wa go le busy ka teng kopane le ministry wa ga Ramaele re tla le ka gore re kgone gore di systems tsa rona di kgone go buisana re kgone go abala hatse ka bonako santse re ipueletsa gore batho ga ba tshwanna go runtshwa tshono ya gona le lehatse le go ikagela mo re dumelang gore go tla kgona go banela seriti se se ba lebaneng ke a leboga. Honorable Mopati Mabusepule, member for Gauteng East. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente ke be ke dumedise ba kaolengwe ke lebogise ba ba duleng ka sebala mogodu go le thata ka weekend bogolo ja tsala me winter molodi. Question number 5. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister, how long is your answer? Okay. Ke dumedise ntlo e tlotlegang ya palamente mme go godimo ga yona ke dumedise motsamaisi dipuisano tsa palamente ke be ke dumedise bakgatla ka kakaretso le batswana. Mr. Speaker, sometimes teachers stay in the same schools for prolonged periods of time due to a number of reasons, which include limited vacancies at their places of interest. Many teachers prefer to serve in urban and peri-urban areas. And of course, these places face tremendous pressure and create a long list, hence the delays. Many teachers transferred into the major centers for medical reasons and to join spouses actually occupy those few spaces. And this makes it difficult to rotate them with those already in difficult or rural areas. Mr. Speaker,
The ministry used to have a transfer policy which was suspended when the ministry was regulated by the Public Service Act of 2010. The act is currently under review. Mr. Speaker, for promotion of teachers in rural areas, an intervention by way of affirmative action is implemented. This covers all schools in remotest areas. It entails the lowering of performance benchmarks to compensate for challenging environments the teachers serve under. Mr. Speaker, a performance monitoring or career development framework exists as part of a performance management system in all of our schools, be it urban or rural. A competency-based career path, CBCP, maps out a routine for progression for all teachers. It prescribes the minimum duration of time a teacher is required to operate at any given level before progressing to the next higher level. This is meant for them to acquire the competencies they need to operate efficiently and effectively upon promotion to the next higher level. Mr. Speaker, the remote area service allowance applies to all government ministries and is under the purview of the Department of Public Service Management. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary, Mr. Supplementary, Speaker. Honorable Pule. Tota ka sora mo ngile bugile thata tona ka hangara bileng ka teng ke tsa hore ma teacher bana ba mo reditse mene kere are they are busy reviewing I will call it the transfer policy e le gore kile ya emiswa kana kwana ne kere hara gongwe o papa male tona gore when are you planning to complete the review le gore wa go implementaleng policy ya teng ke buiswa ke gore kana ma teacher go ba leng teng ba tlaba gore tota a lot of them have overstayed ka leboga Minister. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga, Honorable Member of Parliament, Rep Pule. Ke re yo santse ne e review yone tota. Me le gore re review yana re iphitlhela re le mo matshwenyegong a gore suddenly mongwe le mongwe o batla go tla toropong. Me gape re le ba ganela ona mathata a gore gantse ke tsamaya ko dikolong tse di ko ntle yana aka ke ne ke ile bo e retsa yana go kgakala le bo shakawe go kgakala ko o fitlhela e le gore ma teachera mantsi ba tla bo ba transferelwa ko lehelong ke se ntse se diragala ga ba tsena gona ka ba tswa ko ditoropong ba eta ba batla go boa ka pele se be se ra gore ga gongwe yaanong ba ba heletsa banna ko mahelong ngao gantsi ke bo temporary teachers ga ke re ga bana choice e kalo ba batla tiro mme be le gore ba nna stuck gone ho go mo le gona go a re tshwenya thata ka gore yaanong go affecta le ona performance ka gore ba bana le experience ba bo ba tsamaile so ke so bana re simola go kano ka sesha mme gape re na le tsela e re ya akanyang gape gongwe ke sebe ya lo ke re lebelle gore a mme ona ba teachera go di kgaolonga re ka se ka ra ba thusa through the Botswana Open University gore re tokahatse di qualifications tsa bona ka distance learning gongwe ka nna yona ngwe ya di incentive tsa gore online distance learning le ha ba le ko ntle kwa ba se ka ba nna le manukono kwa kalo ba itse gore me ba progressa ka educationally. Thank you very much. Honorable Gabatsulu Disho, member for Kavango East. Ke a leboga, Mr. Speaker. Le nna ke dumedise batswana ka kakaretso question number 6. Our Minister of Environment and Tourism. Our Minister Muluti. Thank you very much, Mr. Speaker. Thank you very much, Honorable Member, for the question. Mr. Speaker, the low-volume, high-value approach to tourism is part of Botswana's efforts towards conservation, management, and sustainable utilization of natural resources. The approach has enabled the country to establish itself as an internationally renowned luxury safari tourism destination which offers high-end, exclusive game viewing and wilderness experience mainly in the Okavango and Chobe region of the country.
Botswana has, through this, been awarded several accolades internationally, which includes Africa's Best Safari Destination 2025 by Safari Bookings, Sustainable Tourism Destination Award at the World Luxury Travel Awards, Desert and Delta Safaris 2024, Destination Stewardship Award for its work in the Chobe, Makgadikgadi, and Okavango Delta regions 2017. Mr. Speaker, it is worth noting that the government has adopted the low volume, high value approach, which is not a policy, for marketing and conservation purposes, and this is, like I said, not a policy. This approach sought to promote conservation of Botswana's natural resources while deriving maximum economic benefit. The emphasis was on reducing the environmental footprint of tourism activities. Mr. Speaker, the tourism policy of 1990 was reviewed, and this was passed by Parliament in 2021. This review was necessitated with the aim to shift focus from low volume, high volume approach to a more inclusive and diversified tourism framework, thus broadening participation through product diversification, geographic spread, and citizen-driven enterprise development. Furthermore, a 10-year national tourism strategy and master plan has been developed to operationalize the reviewed tourism policy. The National Tourism Strategy and Master Plan has been developed as a roadmap for tourism diversification in the country and offers a wide range of initiatives that can be introduced with opportunities for reservation of some opportunities which require relatively less capital expenditure to emerging local operators and youth entrepreneurs. This includes development of campsites, arts and crafts, and participation in the tourism value chain. The NTSMP has divided the country into 8 tourism development areas, therefore ensuring the spread of tourism development across the country. Furthermore, the ministry is in the process of reviewing the Tourism Act of 2009 to facilitate ease of doing business and as well as innovation in the sector and ensure for more inclusive participation, especially from emerging local operators and youth entrepreneurs. Mr. Speaker, through statutory instrument number 115 in 2011, Reservation of Tourist Enterprises for Citizens, the ministry ensures inclusion of Botswana in the tourism sector, specifically to reserve guest houses, mobile safaris, motorboats, tourist transfers, camp and caravan sites, and mukoro for citizens. These are tourism enterprises that require relatively low startup capital and therefore were used to encourage locals to venture into tourism. Furthermore, the government has implemented initiatives recommended by the tourism policy of 2021 aimed at economic empowerment through tourism. This includes the allocation of existing vacant tourism concessions to community-based organizations and citizen-owned companies, joint venture partnerships, and consortiums. Mr. Speaker, among other programs, the ministry has established, the ministry has established for implementation of the tourism policy, the Community-Based Natural Resources Management Program, to facilitate community-based organizations and partnerships under this program to enable local communities to actively participate in conservation while deriving economic benefit. To this end, government has developed the Community-Based Natural Resource Management Bill to ensure proper management of natural resources within the context of the CBNRN program. The bill is intended to strengthen institutional and legal arrangements regarding the implementation of the program, and it is expected to strengthen coordination, regulation, and control of the operations of community-based organizations to improve beneficiation of local communities from natural resources while ensuring environmental protection and conservation. The bill is currently being tabled before this Honorable House. I thank you, Mr. Speaker.
Supplementary? Supplementary, Honorable Disho. Yeah. Tota di dintsi tse o di buile mo kaolengwe ke a go utlwa. Mme ke lebogele putso ya gago. Ke utlwile o maka thata mo Kavango Delta ke itse gore wa di itse di concession tsone tsele. Even the size tsa tsone ke bokae. And the size is like, if you take an example of NG25, how big it is. Me this policy, kind of this concept, it constricts, it canela batswana, go ka nna le go ka tsenya letsogo mo di concession tse le gore di le rona re ka tsena mo go tsona. The sizes are massive, they're huge. Tse le gore you put up a lodge here, me kgaolo e helela ko Mahalape. And for entire 50 years, you will never even get to Mahalape on game drives. Maybe this concept, halakai in some more this, let's say, maybe medium instead of standing high order value. 40.3. High value, sorry, Mr. Speaker? Standing order 40.3. Error. Your supplementary question is kind of a pretext for a debate. Sorry. Grane kere ngwe ke mo tlhalosetse ka gore ke utlwa ka di tlhalosa ka te ka gore di phaloganyo le sene ke se botsa. Ga ke tsore ke ta motsa ka tsela ntsi ya because ona araba in a different way. Ya ga ke tsore ke mo supplement in a different way. But me ke a leboga ke lebogela putso ya gago Mr. Molutsi. Thank you. Supplementary. Supplementary, Honorable Kapinga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Paragraph 1 talks about citizen economic empowerment, Honorable Minister. So santa hela selga sidirang in order to empower citizens mo kgaolong ele. Ga se go itebaganya le dituelo tsa ba bereki ba di lodge tsone tsa di high value tse gore le bone di salary tsa bone gongwe di nne of better value. Maiteko ke eng go itebaganya le kgang e, Honorable Minister? Honorable Minister Molutsi. Ke a leboga Mr. Speaker. Mme kana Honorable Kapinga kgang ya tsa pereko ke ya lephata la pereko. However, really Ministry of Environment and Tourism tota ra rotloetsa gore ko ileng gore badiri ba berekela teng ba tshwanela gore ba duelwe sente maloba ga ke dira a ke scanner mo di components tsone thata tse di ko di delta ring ke itse le gore bontsi ja tsone di setse di tudile the 4,000 living wage e leng gore mo nakong ya gampieno go buiwa ka ga yone mme ga ke a tsamaya le tsone tsothe ke maikaelelo a gore e re mo nakong e tang ke kgone gore ke leke ka gore maikaelelo ya ka ne re ntse re tsamaya e ne e le gone go leka go ba rotloetsa gore tota ba tshwanela ke gore ba duele babereki mme ke dumela gore tare ka nako e siameng e leng gore molao wa living wage kgotsa minimum wage o ta bo o etse go ta ra gone gore yaanong mongwe le mongwe a tshwanela ke go duela ka ga e leng gore goromente a re go duelwe ka teng. Supplementary, Mother of the House. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mukawulung. Nekere on this low volume, high income or high value. What is the measurement? You know, what, is it per kilometer? So many people per kilometer? How is it actually realized in real terms? When you say we are low volume, high value, Hong Tanzania, how do we realize this? How is it actually implemented? I thank you. All right, Minister. Well, the idea more this approach is exclusivity. The idea is that you know bajanala baba duela madia mantsinsi barata mo go duela go to exclusivity, and therefore go go ra gone gore the concession is and it's honorable to show and obolela ruri ha ke di lebella tseno ke tela di tona thata we can still do better mo go tsone me se ke se buang hala ke gona gore in the end exclusivity is what high-end tourists prefer. That does not mean gore ke ganetsana le re di so gore maybe we need to think and say these concessions ga se gore gongwe re heteleditse maikaelelo. Honorable Raifele Sodombo, member for Tonota. Thank you, Speaker. Potso ke a bosupa. Honorable Minister of Child Welfare and Basic Education. Honorable Minister Kafala Mokoka. Ma ke go leboge motsamaisa dipuisanyo sa parlamente ke lebogele Honorable Sodombo ke mo lebogela potso yona e maleba.
motsamaisa dipuisanyo tsa palamente lephata le itse ka maemo a sa kgatlhiseng a sekolo sa 𝗧𝗛𝗑 🭑 School. Mme dithulaganyo di tsweletse Mr. Speaker go hira kana go thapa badiri ba ba nang le boitseanape artisans ba ba mo tikologong ya sekolo ka sekgwa re go bitsa insourcing gore ba tle ba kgone go thusa go baakanya sekolo sone se se raya gore morafe ka kakaretso le dikolo tsa ba ditiro tsa diatla ba tla nna bontlha bongwe jonejo jwa bone ba hiriwa ba ba tla baakanyang sekolo se mme se se tla diragala ka di-holiday tsona tse re tsena mo go tsona tse tsa August. Mo nakong ya gompieno ke ka netefaletsa mo palamente o tlotlegang gore motlakase mo bonnong jwa bana ba ba setsana ko sekolong seo o setse o buseditswe mo tirisong o baakantswe. Motsamaisa dipuisano tsa palamente ga re tla mo seemong sa sekolo kana didirisiwa kana ditlamelo makerialo tsa sekolo infrastructure tse di akaretsang matlo a borutelo tse di akaretsang motlakase mo bonnong jwa bana ba basimane boys hostels le metsi a bolelo le ditlamelo hela tse dingwe lephata le tsweletse le simolotse theko ya didirisiwa tsa kago building materials gona go leka go baakanya di-hostele tsona tse le go busetsa metlakase. Thulaganyo ke gore lephata le tla hira bone ba ba mo tikologong insourcing mme kana so se ra itse gore se tla tokagatsa yona itshwelelo ya ba ba nnang gone ho mo tikologong ya 𝗧𝗛𝗑 mme se se tle go diragadiwa yana Mr. Speaker go tloga ka August 25 go ya go September 8 2025 mme yona tiro e tla thusa ka ga re sologelang ka teng go fedisa mathata a akaretsang gone kgopho ya metsi a leswe motlakase le gona go busetsa metsi a bolelo mo go sona sekwelese. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente. Supplementary, Honorable Frenzel. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa palamente ke lebogele potso ya ga Honorable Sodombo kana o boletsa bana ba dikgaolo tsa mepotso e ke batla go itse ha tona ha gore kana go setse go na le lobaka bana ba sekolo sa 𝗧𝗛𝗑 go sena metsi ko di-hosteleng go setse go le lobaka bana ba di-hostele tsele tsa basimane le tsa basetsana go sena motlakase mo go tsone dikgwedi mariga a heletse mo go bone yaanong ke batla go itse gore a ne dikgwedi tse di kana-kana go ntse go na le seemo se puso e ne e sa bone seemo se se neng se diragala le gone ke batla go itse gore a ya ka o supa gore di-8 tsa ga September seemo se se tabo se wetse a o rurihatsa gore e dara letsatsi le o le beileng lo le kampo nako e o e beileng le bana ba dikolo ba tsenang ko 𝗧𝗛𝗑 bo ba sa thole ba nna le manoko-noko a ba neng ba ntse ba le mo gone o a neng a ntse a le teng le gone ke batla go itse gore o rile motlakase o tsile ko di-hosteleng tsa basetsana tsa basimane tsone ke se dirang gore e be go na le tiego e kalo-kalo. Ke a leboga Minister. Ke go leboga gape motsamaisa dipuisano tsa palamente ke go leboga gape ka potso ya tlaleletso Honorable MP. Ke amogela gore go tsere lebaka le lelele gore metsi a busediwe gona a bolelo a busediwe gona ko sekolong se mme dikgwetlho tse ntse re lebagane le tsona Honorable Speaker ke go diega ga theko ya didirisiwa go dirwa ke yona procurement process ya rona e telele mme ke go sologetse gona gore re lela ka re bolelelwa ka ona mathata ra tsiboga gona go simolola yana mme anong ka gore malatsi a re itemogetse gore re lemosa ba ga rona le babereki ka kakaretso gore
go a tlhokagala gore tota re kgaole lebaka le le tsewang go batla le go kanoka le go reka dithoto ke tsa gore go tsweng gompieko go tla diragala ka bonako mme ke re gore bana ba basimane ba bo ba sa tsenyediwa metsi ka nako ne re sa kgetholle ne ole wana kganyela gore go a diaganyana mme aka ke go solohetsa mongame e tla re hela ya ka ke bua gompieko yana le phata le semeletse ke rile le setse le mo thulaganyong yona ya go reka di-material tsona tse di tlhokagalang gore ba busetse seemo sa di-hostel tsona tse le dikolo mo tebegong e maleba e tshwanetseng go ithuta ga baithuti ke a leboga. Further supplementary. Honorable Maribe Mpomorolo, member for Gauteng Central. Ke a leboga motsamaisi dipuisano tsa parlamente potso e ya boetie ke dumalane le motlotlegi tona gore e tla arabiwa mo nakong e latela. It's a date. Honorable Onale Kidikilwe, member for Surrey West. Ke a leboga Mr. Speaker ke be ke go dumedise mo tshokolo ya gompieno le ba ka bolengwe ke ba dumedise le go gae. Potso ke number 8. 9, I mean to say 9. 9, eh? Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Dikolote. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the introduction of the Secure Land Title, SLT's initiative, is part of the broader land registration reforms in Botswana under the LABCAS. The Secure Land Titles are intended to improve the administration and management of land in Botswana. They are to foster stability, confidence, and sustainable land use. SLTs provide official and legally recognized rights over land or property. They ensure clarity and confidence in land transactions, protect land owners from disputes and fraud, and facilitate access to financial services such as loans. Most importantly, Mr. Speaker, a secure land title can be used as collateral by financiers, enabling landowners to access credit and financing for development or investment. But one, Mr. Speaker, the program has achieved its purpose in that those with the secure land title in tribal land do not need to convert their rights to registered leases in order to access financing. Furthermore, the land rights are registered with the district registry and are recognized in other jurisdictions. Mr. Speaker, that said, I'm bound to inform this honorable House that in terms of the delivery of titles, there are systemic problems such as process inefficiencies, legal constraints, and resources shortages that continue to slow down the pace. In order to correct this, government remains committed to addressing these challenges through system upgrades, capacity building, and legal reforms to accelerate land registration. We trust that this Parliament, Mr. Speaker, will assist with the appropriate resources in the course of implementing the Economic Transformation Program, the ETP, which was nationally launched by the State President last week, that is Tuesday, the 15th of July, 2025. Facilitating SLTs and associated digitalization investments is key to enabling the required land value addition and wealth creation, which is expected to aid the overall national development agenda. Part 2, Mr. Speaker, since the start of the SLT program in April of 2022, Kosorowe, a total number of 1,787 SLTs have been issued. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Kidikilo. Ke ne ke re ke go leboga minister ka gore go araba ba re di la ile gore ga wa go tswatsa me go motho a go botse gore lona le government ne le ipetse le baka le kae gore le tabelesetse le batswana ka kakaretso ba tshotse di certificate ditankana tsa go lo mo gaga sa bobedi ka gore ka gore go na le mosola ha o bona le baka le sa le simolla ka gone go ithala gompieno batho ba ntse ba emetse gore gongwe ditankana tse di tata jaaka o bua gore o ka go dirisa gore ha o batla go adima madi gongwe o nne sengwe se o ka se ha o bona motho o ka ba ntse a eme mo lebaka le sa le simolla process teng kana gore batho ba ntse ba eme hela sa boraro
gone mme le lekodisa batswana go le kae ka gore jaaka o bua gore go na le na le bothatanyana a le tsweletse tekodiso yone e nna teng mo batswaneng ka gore bone ba ntse ba re botsa dipotso mo dikgoteng tse re tlhoka dikarabo tsa tsone. Sa bogelo sa bone nyama ke e tlogele. Prime Minister. Nta ke go leboge mo parlamente ke dikilwe o buile kgang e leng gore o dumana le nna gore go na le boleng jwa gore e be go fetotse molao wa gore go nne le di-SLT ka gore at least now there's value mme ebile gape go na le taolo e netameng ya gore le ga selo ga o transacta ka lone go na le gore tshireletsego ya le e tseneletseng mme boammaaruri jo bo leng teng ke gore golo mo go tlile ka dikgwetlho tse dintsi tota bodiredi dipalo tsa rona tse di leng teng ga di lekane gore di kgone go facilitate that which we had set our target on. Ga bobedi ke gore di-resource ga dio sentle di a tlhaela thata tota mme re dumela gore e tla re ga ntse re kopa ya ka re bua gore palamente e tla re ga e tla le dira di-ETP le tla re gadima gore re kgone gore re diregatse gotlhe mo go tlhokagalang gore re kgone go facilitate gongwe. Kgang engwe ke ya molao ga o lebelela molao wa go dira di-SLT in the built-up areas there's a necessity for us to amend khuduthamaga setse e hitisitse gore re hetole molao mongwe because our challenge was in the built-up areas e leng gore ne re sa kgone gore re dintshe ka dipalo le bonako jone bo tlhokagala ne go na le another layer ya the outside figure e leng gore ne e tlhokana le gore re batle tsela ya gore re ntshe gore re kgone gore re fast track the process. It's very frustrating ke a bua le batswana ka go harologana ka gore ba bangwe ba tlhoka tota gore dilo tse di facilitate ka bonako but especially in the built-up areas but go tlhaela gore ba bangwe ba di neetswe ba le gore dikgolo tse ba sa di tlhokeng teng ba bangwe ebile o itlhela le gore ga o re o botsa land board ba go bala gore ntse di-SLT di lekana mme ko bone ba gana go di tsaya le mo land board ba bua gore dilo tse tse ngena tse gate ga le di re neela ga re di latlha le batlamadi a mantsi mo gore nna ga re di bate di re beele ko tata re di tsaya mo go yana ka nako e leng gore kgotsa ra di tlhoka so go lemotshega gore ka ga re neng re di ntsha ka teng gape re tshwanetse gore re go lebelele sentle gore re di ise ko e leng gore go na le tlhokego le le ko godimo la teng ko seroe hela dipalo tse teng di a nametsa ke ra gore 238 in 22-23 1223 23-24 324 in 24-25 25-26 se se ntshitse 670 mme o tlhaela gore ke seroe a namile go na le ko seroe in the built-up areas ko e leng gore batho ba tla kgona go transacta teng o tlhaela gore ko ke gone ko frustration e teng so dilo tse ke tshwanetse ke reng go batla re di buisanya sentle gore re kgone gore re ngwae sentle ga go ba bang teng se ka ra ngwa go sele ko e leng gore ga go ba be teng mo kaoleng mme ke a go utlwa re tla goga mmogo o nthuse ka kgang ya madi ga re tla kwano gore madi a tle kwano gore re kgone gore re facilitate kgang ya di-SLT ke a leboga. Supplementary. Further supplementary. Honorable Kagiso Thomas Musi, member for Habane Mankodi. Good afternoon, Mr. Speaker. Magidumedise ma parlamente. Mr. Speaker, tona o kupile gore a re ka later date a potso. Later date. Honorable Lepetso Lesedi, member for Seroe South. Mr. Speaker, maki leborise baba tsamaileng pilaba. Maki botse potso ke a bo 11. Honorable Minister of Lands and Agriculture. Honorable Minister Dikoloti. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, the service center in question has not been constructed due to budget constraints. However, funds permitting, the 𝗧𝗛𝗘 Center will be considered at the earliest. Part 2, Mr. Speaker, the total investment on the 39.83 hectare Radihemelo Grey Water Scheme for horticultural irrigation amounted to 19,535,698 Pula 33 Tabe. The project was constructed in 2 phases. The initial phase, Mr. Speaker, was developed in 2016 at a cost of 6,643,258 Pula 55 Tabe. This entailed the construction of the water holding ponds, irrigation scheme, ablution block, and internal gravel road networks and perimeter fence. Mr. Speaker, the second phase was developed in 2019 in collaboration
with the then Ministry of Youth, Sports and Culture, who disbursed 2,892,439 pula and 78 thebe for construction of tunnels for 8 youth beneficiaries who were each allocated 1 hectare plot. The second phase was, however, not completed to the satisfaction of the ministry. The workmanship by the contractor was very poor. Nonetheless, each of the 8 youth beneficiaries had a 0.5 hectare of open field drip irrigation scheme installed in their plots to facilitate horticultural production. Furthermore, 2 anchor farmers were allocated 5 hectares each at the scheme. Mr. Speaker, the project is currently not operational due to lack of inflow of irrigation water from the water utilities wastewater treatment works. This was reported to WAC, who have attributed this failure to sewer pipe network leakages in Suruwe. Part 3, Mr. Speaker, my ministry in collaboration with the Ministry of Youth and Gender Affairs, Chombo, Leah, Rentzima, intends to develop the project by drilling boreholes in the scheme to augment the treated wastewater. This will also blend the treated wastewater for better quality. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honorable Sedi. Maki go leboge Mr. Speaker, maki go leboge tona mme go ngwa rights ke latedise mo dipotso mo potso e ke e boditseng gore a o thomamisetsa ba ba amiwang ke service center gore ha madi a bonala e ta tsweledisiwa ne ke anta ya bobedi ke batla gore o thomamise gore kana o bolelle ntoe gore banana ba 80 ba neng ba segetswe ko ra dihemelo mo bogompiekong ba kae gongwe sa bohelo ke ne ke utlwa ba araba ka shortage ya metsi gongwe o tlhalosetse ntoe gore a mme ba youth ke ra ba youth le ba leya le ba le wena o le agriculture a ga lena epe thulaganyo ya gore le kope didiba mo go ba water utilities ka gore ba na le didiba tse di surroundileng le helole ke a leboga Mr. Speaker. Honorable Minister. Ya bohelo bo parlamente le sedi thulaganyo e buang ke thulaganyo e mme Machombo ke la tla ko ofising ya rona ba re le phatala temothuo le lehatsi re lebisana gore thusa yang banana bone ba ba go kgaolong tseo ke tsa gore le ene o itseleditse tona ra mogapi ke motho o tsebe ntla thata o tlule le wena ha o itse didiba tse go diteng kana kganye tona ke gore banana ba mo ko mogatsa po le mahelo a ba pileng ba khone gore matsholo a bona tokagale a re tshwaragane di kgantse tsotlhe mo kaolengwe re bona gore thusanya jang re go tona ra mogapi Machombo Rentzima ko bohelong maybe let's ka hela mo production we need to make sure that we also bring in value addition to that which they produce so that they can also fetch a lot better value mo parliament ke dumela gore ko ena o ka re bolelela botoka o tlhaganya botoka thulaganyo e le gore banana ba go kae mme tla kwano re tle go bua e ska tloga ra ba bua mo parliament ba tloga ba akanya gore ka tsela ngwe ra re gonga ga ba ira sengwe sentle kana jang tla re ba bue re bona gore ba thusa yang gore re ba empower go heta tona Chombo o lebeletse le manane o tlhena ntse le tenga banana go bona gore wa tlhabolla ka tsela entseng jang gore go bohelong e nne manane wa ile gore a tla nna le pharologanyo mo matshelong a banana potso ya gago ya ene o e botsa ya ntlharra ya gore a service center e ka nna teng potso enga go e botsa le wena ke gore di service center re di dirile mo lehatsing gore a di sentse di se ba purpose ya tsone ke sengwe se se gore se lebelele mme gone ke letse ke gore ha madi a ka nna teng ja ka nne go soleditswe go irwe sengwe se ile gore khotsa ka nna yone kana e ka nna sengwe se se mabapi gore go bohelong go isa ditlamelo ko ba lemi ba ruing ba kgaolo eo go tokagale ke tsa gore ke yone potso tota ile gore na le keletso ya yone ya gore o bone gore I made that we should do will be able to empower the people in that local. Point of procedure, Mr. Speaker. Procedure, Honorable Sedi. Nyame ke ne ke re gongwe ministera a ska gapo ga tsamaiso ka gore ke ne ke botsa gore a mme o solohetsa batswana gore ha madi a bonala a service center e santse e kagwa ke gona la mone ke go botsa le se go bapale karabo a re ke a itse gore bana ba kae
Honourable Minister. Nyame kana ya service center le bana ki ya bana ne le potso e buditse lona gore bana ba kae ke maarabile ke yona a ska di tlhakatlhaka ke ena tsileng ka tsole dintsi ya mme ne ke le ka go mo go sedimosetsa go heta gore ke tlhaloganya thata gore service center e ne le sengwe kana kakanyo e tlang ka gore re batla go atumetsa ditlamelo go batho mme le tse di tlhabologileng. It might not be that which was proposed earlier, but certainly the UDC government is determined to make sure that we prioritize agriculture, we prioritize value addition, we prioritize bringing services closer to the people so that we can up and better our production. Thank you, Mr. Speaker. Honourable members, but we have 2 questions without notice. We'll start with Honourable Lucas. Mr. Speaker, irile gole hong motsa tautona renda ba haulati a supa ha bone potso e me a kopa gore e ska ya tsena ka o ta ya raba ha hetse a dira statement sa gagwe mme ka pelo ente ya so Congress Party ke a mogetse gore o ta ya raba ya hetse janong a tsana statement sa me ha sa ya raba Mr. Speaker ke ta botsa dipotso ke tsa go tantsupa ke a leboga. So the question is withdrawn. The question is withdrawn. Honourable Helen Pushmanyene, member for Mopane Mitsimotabe, Deputy Speaker. Yes, Honourable Polo Holo for Honourable Manyene. Mr. Speaker. With this question, question number 14. That's sufficient. Yes. Honourable Minister of Justice and Correctional Services. Honourable Assistant Minister Augustine Nyatanga. Good afternoon, Mr. Speaker. It's a uniele malatia abuita poloso Asia memonga. Potso e ke batla gore ke arabe ntue ka Setswana gore ba tlhaloganye se se neng se butswe. Mr. Speaker, melao e tsamaisang dikgolegelo e hateta motsamaisi mogolo gore ha bana ba tsena ko kgolegelong ba na le batsadi ba bone ba tlhokomelo ka tsela e e rileng. Jaanong ke batla go thomamisetsa ntue gore e re ke ya ra be ke tlhalosa yana gore gone mo dikgolegelong tsa rona re na le bomme ba ba tshwereng kana ba e leng gore ba isitswe kwa ba le 116 mo dikgolegelong tsa rona mo Botswana mme ebile ba ko Francis Town le ko Mahalape. Mr. Speaker, re na le bomme ba le babedi ba e leng gore ba na le bana ba e leng gore ba under 5 jaaka ne mmutsi a potso a botsa a le one ke mme le Motswana a le mongwe ke mme le Motswakwa yo e leng gore o emetse gore a hitsediwe ko lehatsheng la ga bona. Mme nngwe ke tlhalosa gone gore ka ha melao e tsamayang ka teng ko dikgolegelong bana ba ha ba lekwa ke bana hela ba e leng gore ba tlhokomela jaaka bana ba bangwe ebile ba hiwa le ditlamelo tse e leng gore ke tsa bana mo go bone mo bomme ba re na le ba le 5 ba e leng gore ke bomme ba itsholohetse ba le 4 ke ba setseng ba thotswe a le mongwe hela ke o santseng a emetse tsheko gore a utse gore ba hetsang le bommakastra. Mme Mr. Speaker ke tlhalose gore bomme ba rona ko dikgolegelong jaaka ba itsholohetse yana le gore go tshwana hela le ko nte ko gae ba registera ba sidilwa. Kgolegelo e na le batho ba e leng gore ke bo maitsanape ebile ba rutile ba na le kitso e tseneletseng e kgobokantswe ka lobaka le lelele ba bidiwang gote bo midwife ba sidila ha nako a bone e setse e le gore ba tshwanetse ke gore ba belege
ba tsewa ba isiwa ko sepateleng se e leng gore jaanong se gaogile kokelo ba ka go gololesega. Mme ke tlhalose Mr. Speaker gore mo go bone bomme ba re soletse gore ba le babedi ba tebe ba tswa ka September yana go ema ba tebe ba heditse dikgang tsa bone le lekgotla. Jaanong go na le e botsang ka bail gore ke eng go le thata gore ha batho ba neetswe bail ba nna ko dikgolegelong. Ke batla gore ke supe gore ke kgang e leng gore e tisitswe mo pele ga rona Mr. Speaker. Se se tshwanetse gore re se tlhaloganye ke gore bail kana e hiwa ke ba ga rona ba e leng gore ke ba boatlhodi judicial officers ba lebeletse mabaka a ba lebelelang ebile ba gakololwa le ke molao gore o ha bail yo o rileng o sa he bail yo o rileng. Mme ke a itse Mr. Speaker gore re na le ba e leng gore ba setse ba supile gore ba neetswe di-bail mme go thata gore ba ye go nna ko nte ka ntateng ya gore ba re madi a ba a chargilweng gore ba duela a ko godimo. Ke kgang e leng gore ga sa rona re neetse ene moatlhodi mogolo Chief Justice gore a e lebelele gore ba ka re go eng ko pele dikgang tsa selebego tse tsa dirwa jang. Mme ke batla gore ke thomamisetse ntuye gore re very transparent ko dikgolegelong tsa rona. Information it's factual e change tsatsi le letsatsi. Ha le utlwa ke le raya ke re ke 116 ke 116 ga ke a oketsa sepe. Thank you Mr. Speaker. Supplementary wa Phologolo. Me ke go leboge Minister. Me ke re ga ke kgotsogalle thata gore a bontlha ba potso e o tsene mo go jone jaaka nne gongwe mmutsi wa potso a eletsa. Mme ke supe gore bone bana ba ba under 5 ba o buang ka bone mo go ba tshwareng sentle mo go buang a gona le counseling le yone e leng gore e ba thusa gore ba tlhaloganye diemo tse ba leng mo go tsone. Minister. Thank you very much Mr. Speaker. Yeah, ga ona supa gore ga ke a thatswa sengwe mme ga a se supi thata mme ke batla gore ke thomamisetse ntuye gore ko dikgolegelong ba gaetso jaaka ne ke tlhalosa gore na le bo maitsanape go na le batho ba bidiwang go te di-psychologist ke ba e leng gore ba rutetse go tlhaloganya ya motho gore ha a le mo mathateng kana a le mo seemong se e leng gore ga sa tsepama ba ka dira yang go mo thusa. Mme gape re na le ba e leng gore ke di-social workera ba e leng gore ba nna ba lebeletse gone gore ha go tlhokagala gore ba thuse ba thusa. Go kwa ke lehelo hela yaka lehelo le lengwe mme tota re tsere stepe sa go dira gone gore le ba e leng gore ba gone kwa ha go tlhokagala they go through counseling ka gore ra be re itse gore re tshwanetse ke gore re ba thuse. So rest assured all is well. Hanga ke ka re go trasta o comrade ka gore ga se go mo ka go siametse. Further supplementary. Further supplementary, Honorable Musanan. Thank you, Mr. Speaker. Ke lebogise ba ba tsamaileng sentle ke go motse ba ba sa tsamayang sentle. Me ke re Minister ke ne ke utlwa gore bana ba go ba leng teng ko ditoronkong ba tshwana hela le bana ba ba ko ntla ile gore ke go utlwile sentle but ke batla go itse hela gore what about ka kganya bo dikwele kana ngwana a sa le bo 5 years wa ba sa le kana gore o ka ya preschool go diragalang ka bana ba ba ko ditoronkong se. Thank you. Ora Mr. Nyathanga. Honorable member ke a go utlwa kganya ga mme ke ne ke batla gore ke tlhalose gore kana rothe re le batswana ra itse gore go a toronkong ga se gore wa botsa maka ka choice mme ebile ga o bona molao o kwadilwe gore mabaka a tshwanang a gago ao ga e le gore go a tlhokagala gore ngwana
o tshwanetse ke gore a bone tlhokomelo e sele go teng le gone ka ga molao ke batla gore o go lebelela section 66 ya Prisons Act ka gore ya tulogile se ne ke se dira ne ke le ka gore ke suboke ke dirisa puo ya rona ya Setswana ka gore ha ngwana a tsena ko kgolegelong a na le mmangwe bone batho ba o bonang ke ne ke ba go nang kolela ba lebelela case on case by case. They don't just make an assumption. They will based on the recommendations. Ke gone be le gore ba motho ka tsena mo me ha o bua ka sekolo ra itse gore ko kgolegelong at that age ha rena preschool ka gore it's not a suitable place gore ngwana o ka tsena sekolo ke sone se e leng gore tota nna ga ne e le gore wa mpotsa honorable member ne ke ka rotloetsa gone gore re leke gore re rute batho ba rona gore ba seka ba iphitlhela ba le mo saeding e wrong e leng gore ba helela e le gore bana ba iphitlhela le gore ba golela mo kgolegelong ka gore ga se seo se re se batang le rona ke sone se e leng gore ga motho a tsena go dira assessment ha e le gore it's confirmed there is clear evidence indicating that there is somebody yo konte yo ka ang go tlhokomela ngwana gore a bone thuso e siame. We do that, we facilitate that through the approval ya the minister, the mother willing e be le gore wa mon golola mme re tshwanetse go re tlhaloganya ka nako se dingwe maago a ba re nna nka bo ke ta nna ga le ngwana go ithelela ke etse. Thank you, sir. Honorable members. Honorable members. There is an addendum which has been emailed to you. I believe it was also shared on your WhatsApp group on the presentation of a petition by Honorable Kainangura Caterpillar Hikwama, member for Mau West. The petition is in line with Standing Order 35, which reads, a petition may be presented to the Assembly only by a member. Every petition shall be in the form set out in the schedule, that is the schedule in page 99, to these orders, and shall be signed at the beginning thereof by the member in charge of it, shall be deposited for at least 1 clear day with the clerk, who after examining it shall submit it to the Speaker for Speaker's approval. No petition shall be presented until such approval has been given and evidenced by the clerk endorsing the petition passed by the Speaker. No speech shall be made by a member presenting a petition beyond a summary statement of the number and description of the petitioners and the substance of the petition. So I understand that Honorable Hikwama has a petition to present. Honorable Opposition Whip. Ke a leboga Mr. Speaker, mme ke tse sebaka se ke go dumedise ke sologele ga o ne le mahelo a mbe ke a malele a bonolo ebile re lebogise ba ba nne le diphuthego tsa sepolotiki tse re sa utlwang gona le dikgang tse di busula go tsone. Re lebogele Honorable 𝗧𝗛𝗧 gore a ba ntse se kutame gape. Mr. Speaker, jaka o leteletse gore re ba lengongora mo boemong jwa bana ba DDT College of Medicine. Ke ta dira hela jalo, Mr. Speaker, mme jaka o supile mo ga o bala temana e letelelang tsone palo ya dingongora ha pele ha parlamente ya gago gore ga gona dipuo tse di ka tswa mo go nna ke buledisa kana ke a lela dikgang tse di kopilweng ke ba ba nthumileng. Ke ta dira hela jalo
ebile to avoid gone go nna le dikgang le go hukutsa mahoko a bone ke ta di bala jaaka ba di kwadile mme e balega jaana e kwadilwe ka sejathapi ke ta e bala hela jalo. Mr. Speaker, the petition e balega jaana that I request an urgent intervention on what should be considered fraudulent practices at DDT College of Medicine, broken promises and delayed justice. In April 2025, after months of fighting for recognition, the Human Resources Development Council, the Ministry of Higher Education, and the Botswana Qualification Authority confirmed that DDT College of Medicine does not meet Botswana's qualifications authority standards, as well as HRDC standards. They promised a solution within 7 days. Yet here we are in July 2025. 3 months later, with no justice, no resolution of the matter. The reality is that these students and graduates are trapped in an unaccredited institution, paying fees for worthless education. Their degrees will not be recognized, leaving them ineligible for jobs or further studies. Graduates who should be serving Botswana as doctors are instead jobless and indebted. Every day of delay is a stolen future. They have done everything right, lodged their matter with BQA, engaged HRDC, protested peacefully, yet no one has helped them. If Botswana is truly a nation of justice, then prove it. Do not let the dreams of these students die because of corruption, negligence, and empty promises. There is need for an urgent response and a quick resolution of the matter, as there are students scheduled to complete their learning program within 4 weeks. That is in mid-August 2025. Wherefore, I pray that this Honorable Assembly intervene immediately to ensure, 1, the revocation of the DDT College of Medicine accreditation issued on the 10th June 2025, and cause the college to cease all operations pending its appeal of the revocation at the Ministerial Appeals Committee to safeguard students from graduating with unaccredited qualifications. Make a special dispensation for all the DTT College of Medicine students to be transferred to BQA accredited and recognized institutions, both locally and regionally. That the Department of Tertiary Education Financing facilitate all transfers and continue sponsoring students at the respective universities and colleges that they are admitted to or at. Guarantee clinical rotations in government hospitals. Without proper training, learners cannot become competent healthcare professionals. Compensate graduates with invalid degrees, either hire them in public service or fund further education to correct this injustice. Hold HRDC and BQA and the ministry accountable for delays of up to 90+ days. Reform private education regulation, no more fake
colleges. Strict laws, transparency, and student protection must be enforced. Release pending students' allowances. The government must stop neglecting students' financial needs. Mr. Speaker, mokwalo o e hella gonea. O kwadilwe ke bana ba sekolo ba le 118 abe ba o saena. Ke dipalo tse di se kanang ka sepe. Tse di tla be di sule ga re ka tswelela ka go sa tseboga. Ke a leboga, Mr. Speaker. Order. Thank you, Honorable Ikwama. I don't see Minister of Local Government and Traditional Affairs nor his assistant. So we'll go straight to the statement by the Minister of Finance, His Honor the Vice President. Your Honor, I don't know if you are ready. Yeah, please. Huh? Thank you, Mr. Speaker. I come here, Mr. Speaker, before this honorable House with full awareness that the recent adjustments made on the Pula exchange rate have not been received with ease by many Botswana. I understand the discomfort, the questions, and most importantly, I understand the fears. Mr. Speaker, let me also acknowledge the patriotism of Honorable Omlu, who has been on my neck, genuinely concerned about the welfare of our people. Mr. Speaker, I know that these changes have sparked frustration, even anger, among many who ask if this government understands the pressure on livelihoods. Let me assure this nation that I do, and we do. These are not abstract and theoretical concepts. They directly affect everyday essentials such as groceries, fuel, and other basic needs. I want to assure you that this policy is not about sacrifice for its own sake. Rather, it serves as a protective measure and shields against potential economic collapse. The changes are meant to shield this country from a much more devastating outcome, where we are not able to pay for imports, a situation where we can't even afford fuel or afford food or medicine, a situation where banks run dry and where the poor pay an even higher price. This will not happen under our watch. I want every Motswana to know that I see you, we see you. I hear you, we hear you, and we are acting in your interest, even when the medicine seems and feels bitter. The decisions we have made are not popular. This I know. But popularity is not the measure of leadership. Responsibility is. Mr. Speaker, history has taught us that delay in action in times of economic vulnerability can be catastrophic. Listen to the words in Chronicles, I quote, of the sons of Issachar who had an understanding of the times to know what Israel ought to do, close quotes. In the same spirit, I stand before you today, along with those I
work with a deep understanding of the times we live in and a clear conviction of what Botswana must do. Mr. Speaker, allow me to start with real-world examples of what would become of us if we do not act decisively. Sri Lanka delayed critical currency and reserve reforms, and when their reserves ran dry, the country spiraled. It spiraled into a fully blown crisis in 2022. Fuel stations ran dry, shelves were emptied, and confidence, not just in the economy but in the state, evaporated overnight. Mr. Speaker, I do not have the luxury of presiding over a booming economy. My predecessors had the benefit of strong diamond revenues and stable reserves. Today I stand before you charged with the responsibility of delivering transformation amidst scarcity, amidst global shocks, amidst rising costs. I carry this burden not with fear, but with the courage and duty to do what is right, even when it is difficult to do so. Mr. Speaker, on the 10th of July 2025, the Ministry of Finance issued a press release, followed by a joint press conference with the Bank of Botswana, announcing adjustments to the Pula exchange rate policy parameters. These adjustments aim to preserve foreign exchange reserves and support economic performance and growth. The key objective of the exchange rate policy is to maintain international competitiveness of domestic producers of goods and services. This essentially means ensuring that when adjusted for exchange rate, the prices of goods and services produced in Botswana remain comparable to those in external markets and for imports. Currently, this objective is achieved through the crawling peg exchange rate framework, which was introduced in 2005. This exchange rate mechanism incorporates three features, being the first, a Pula basket of currencies determined using our trading partners. This basket includes the South African rand and the IMF's special drawing rights, which is, however, not a currency, but an international reserve asset. Its value is based on a basket of 5 currencies: the US dollar, the euro, the Chinese renminbi, the Japanese yen, and the British pound sterling. The second, the annual rate of crawl, designed to approximate the difference in inflation rates between Botswana and its trading partner countries. The third, margins established around the central bilateral exchange rates at which the Bank of Botswana trades foreign currency with commercial banks. Mr. Speaker, for this exchange rate framework to be successful, it heavily relies on the availability of sufficient foreign exchange rate reserves. In simple terms, the Bank of Botswana needs at any point in time to supply the market with foreign currencies at the published rates to facilitate foreign currency transactions. Under this framework, low foreign exchange reserves, as evidenced by the recent downward trend, compromises the stability of the current exchange rate framework. In view of this, the Ministry of Finance, in collaboration with the Bank of Botswana, regularly assesses the exchange rate policy framework to ensure its intended impact
on the Botswana economy. The review of the exchange rate is made twice a year, in June and December. Mr. Speaker, the mid-year review of the parameters of the exchange rate framework was done for several reasons. The Ministry of Finance and the Bank of Botswana are committed to maintaining macroeconomic stability, including the stability of the pula. The joint research by the Bank of Botswana and the Ministry of Finance indicated that the pula was moderately overvalued by around 5% to 10%, meaning that the pula was 5 to 10% stronger than it should be compared to other currencies. Mr. Speaker, it's important that we all understand that in the past, an overvalued pula was not a problem. It was not a problem because diamond exports brought in billions of pula worth of foreign currency. That income was large enough to protect our reserves, even when the pula was slightly overvalued. Today, the diamond market has weakened. Global demand has dropped, prices have fallen, and Botswana is earning far less from diamond sales, meaning that the previously strong flow of foreign currency has slowed significantly. However, when the pula remains overvalued or stronger than it should be, the Bank of Botswana has to dip into the foreign reserves, selling dollars and euros to buy the pula and stop its value from falling too quickly. This means that with less foreign currency coming in, the reserves were reducing faster, much faster than before, putting the ability of the Bank of Botswana to continue defending the pula in question. In simple terms, keeping the pula overvalued was eating into our savings, which was not sustainable, as the reserves would eventually run out. Mr. Speaker, given this assessment and the overarching commitment to stability, a primary goal of the recent policy changes was to preserve the official exchange reserves held by the Bank of Botswana. This objective, for example, is directly addressed by the increase in the annual rate of growth from minus 1.5% to minus 2.76%. This adjustment is intended to gradually moderate overvaluation of the pula, thus to enhance international competitiveness of domestic producers' goods and services, while keeping inflation tolerable within the medium-term objective of 3 to 6%. In addition, the larger rate of growth is expected to help moderate the demand for foreign currency and support the preservation of foreign exchange reserves, and in the process strengthen the resilience of the Botswana economy. The widening of the trading margins around the central parity from plus minus 0.5% to plus minus 7.5% relates to foreign currency trading between the Bank of Botswana and commercial banks. Mr. Speaker, this adjustment acknowledges the significant foreign currency holdings within the market. The intention is to promote trading of foreign currency between and among commercial banks and their clients, thereby discouraging practices where funds might be hoarded or funneled away from efficient market intermediation. By fostering a more independent market
we aim to reduce direct reliance on the Bank of Botswana for foreign exchange and thereby ease pressure on the country's official reserves. Mr. Speaker, this mid-year review also maintained the basket of weights as 50% for the South African rand and 50% to the SDR. This helps moderate fluctuations of the pula in the event of large movements for any single currency that constitutes the pula basket. In addition, the singular larger weight of the rand also helps to sustain competitiveness of Botswana's exports in the South African market. Mr. Speaker, all these measures build on changes made in January 2025 and are designed to ease pressure on the country's official foreign exchange reserves and market access, and therefore reduce the country's vulnerability to sudden economic shocks and threat of serious and adverse outcomes for the economy. The preemptive action is also intended to facilitate and manage the necessary adjustments to respond to the changed economic circumstances of the country. Mr. Speaker, it is worth noting that in the absence of such a response, that the risk of rapid, Honorable Omlu, depletion of the foreign exchange reserves, there is a risk of rapid depletion of foreign exchange reserves, and therefore a possible ultimate inability to pay for imports. The changes are therefore intended to strengthen the country's foreign exchange market, independent of the central bank, while at the same time preserving the official foreign exchange reserves for policy management and operational purposes by the Bank of Botswana. Illustration. For example, between January 2024 and December 2024, the Bank of Botswana sold foreign currency equivalent to 56.6 billion to commercial banks. 56.6 billion to commercial banks. This translated to average monthly and weekly outflows of foreign currency equivalent to approximately 4.7 billion and 1.2 billion respectively. 4.7 billion per month, 1.2 billion per week. These outflows were drawn from the country's official exchange reserves during a period of declining inflows from the diamond sector. This situation is not sustainable and cannot be left unattended. Mr. Speaker, the high volume of sales of foreign exchange to commercial banks was largely attributable to the relatively low cost at which commercial banks could access foreign currency from the Bank of Botswana at that time. Mr. Speaker, following the adjustment of the parameters in July 2025, commercial banks have significantly reduced their foreign exchange purchases from the Bank of Botswana, with weekly purchases now averaging foreign currency equivalent to around 290 million pula, down from the previous foreign currency equivalent of 1.2 billion pula a week. What a difference. This decline
reflects the increased cost of accessing foreign exchange from the central bank. The reduced volume of foreign exchange trading between the Bank of Botswana and commercial banks is a positive development, aligning with the bank's objective of preserving foreign exchange reserves. It also serves to incentivize commercial banks to source foreign currency through alternative market-based channels, thereby enhancing resilience and sustainability of foreign exchange market. Further, the changes represent a strategic shift to strengthen Botswana's resilience amidst a challenging global and domestic landscape. Aspects of the parameter, Mr. Speaker, aspects of the parameter adjustments are designed to encourage local production, which also contributes to preservation of foreign exchange reserves. Notwithstanding the quantum of the adjustments were intensely tested for foreign impact on inflation. In that regard, if appropriately transmitted, the expectation is that inflation would remain within 3 to 6% objective range, a level that is defined as price stability and supportive of inclusive economic growth. By design, some policy changes may bring long-term benefits, but can also cause short-term challenges for certain sectors in the economy. Therefore, price increases for imported goods are possible, but not to the levels that are being notified by some businesses. Mr. Speaker, I want to emphasize that these measures are fundamentally for the benefit of Botswana, fundamentally for the benefit of every Motswana, not just a select few. By preserving our foreign exchange reserves, we ensure the stability of our economy and the availability of essential goods that we must import, from fuel to critical medicines for our hospitals and food. Without these reserves, Mr. Speaker, we face a far more severe crisis, a collapse in our ability to import, leading to widespread shortages, job losses, and runaway inflation that would hit the poor and the vulnerable hardest. This preemptive action, this preemptive strike is about averting a catastrophic economic meltdown that would devastate livelihoods across board. The adjusted exchange rate also directly supports our local industries and small and medium micro enterprises, especially those using locally sourced inputs in their production processes. This can create opportunity for such Botswana businesses to grow, be more domestically integrated, employ more people, and produce goods and services right here at home. This means more jobs for our youth, more opportunities for our entrepreneurs, and a stronger, more diversified economy that is less vulnerable to global shocks. This is a direct benefit to ordinary citizens. I acknowledge that the cost of imports, including imports, could rise. However, to the extent that this incentivizes the switching to locally produced inputs and consumption goods and services, this aligns with our industrialization strategies and objectives.
Moreover, the measures undertaken are calibrated not to undermine the maintenance of inflation within the 3 to 6% objective range. Mr. Speaker, I would also like to respond to the narrative going around that the latest action has made the beloved Pula weak. This is again far from the truth. I earlier mentioned that the Pula was slightly overvalued, and therefore our currency retains its high status as a store of value and a medium of exchange. This is further supported by the low inflation environment, thanks to the monetary policy stance of the Bank of Botswana. Mr. Speaker, we recognize that these policy adjustments have had unintended, in some instances, unintended consequences, impacting sectors such as exporters and those converting foreign currency into pulas. This is partly due to a market structure that has not fully supported the intended policy transmission. Despite the market's foreign exchange availability, there is a clear evidence that commercial banks are maintaining uncompetitive trading margins and engaging in unreasonable pricing practices. And while the authorities are actively working to address these challenges, we concurrently urge all customers, businesses, and individuals to exercise their power to actively shop around and negotiate for more competitive foreign exchange rates. Mr. Speaker, several strategic options, which are mainly operational, are under consideration. These may include enhanced engagement with market participants, the potential introduction of caps on the markup applied by commercial banks to their foreign currency trading margins, the potential introduction of asymmetric trading margins for the bank's own foreign currency operations with commercial banks, and other targeted regulatory measures. These are operational, under consideration. Mr. Speaker, it is crucial to underscore our commitment to transparency. While past practice often involved confidentiality regarding parameter changes, public announcement of such adjustments has been the established norm since 2013, and this practice will continue to be upheld to further enhance transparency. These policy adjustments, Mr. Speaker, are proactive. They are short-term measures designed to avert a far more severe economic crisis that could result from an unchecked decline in foreign exchange reserves. By acting decisively now and acting in the way that we have, Botswana is better positioned, much better positioned to maintain currency stability, preserve jobs, secure access to essential imports, and support broader economic recovery. Mr. Speaker, the review of the exchange rate framework is a continuous process, an ongoing process, including potentially transitioning to a more sustainable framework should the need arise. The Ministry of Finance and the Bank of Botswana will continue to monitor developments closely and respond accordingly to any unintended consequences, safeguarding the welfare
of the most vulnerable throughout this adjustment process or period. Mr. Speaker, allow me to repeat that countries that have faced similar economic challenges and delayed timely responses have experienced catastrophic, ghastly consequences and outcomes with much more severe impact on poorer sections of society, aggravating poverty and income inequality. The fact that there is threat of price increases for large proportion of inputs and consumption goods is a manifestation of our vulnerability due to lack of economic diversification, due to our modest local production and therefore our import dependence. Lastly, it is important for the public and businesses to understand that while businesses may change prices for various reasons, the recently announced adjustments to the exchange rate parameters do not by themselves justify the notified rates of immediate price increases by some businesses. Furthermore, the adjustments made are part of government's broader strategy to address structural issues and policy implementation constraints that hinder, among others, productivity. And as such, the success will depend on the complementarity or the complementary government policies and the response of the private sector to truly diversify the economy. Mr. Speaker, on the need for complementary government policies, allow me to share briefly about the recently launched Botswana Economic Transformation Program, a national initiative designed to fundamentally reshape the structure of our economy. The Economic Transformation Program is a whole-of-government transformation program that aims to shift Botswana from a consumption-driven, import-reliant economy to one that is investment-led, export-oriented, innovation-driven, and inclusive economy. The program is rooted in rigorous diagnostics and a nationwide call of ideas that invited the public, the private sector, and civil society to contribute bold, transformative project proposals. And through this process, we are identifying priority sectors that can unlock jobs, that can attract investment and anchor long-term resilience. We are rebuilding the engine. The Botswana Economic Transformation Program is the blueprint for a more competitive, more inclusive, and more resilient Botswana, one that is better equipped to weather the shocks and deliver higher quality of life for all Botswana. And as I conclude, I would like to take the opportunity to thank the Competition and Consumer Authority for swift action in issuing a statement warning businesses against unethical business practices in increasing their product prices under the guise of exchange rate change. The relevant authorities remain committed to ensuring price stability, protecting consumers, and maintaining orderly market conditions for the benefit of Botswana. It should be noted that the changes made became effective on the 11th July 2025, and these are scheduled for review in December 2026.
5. Go kile ga bo go le re mongwe le mme mongwe ba tumile e seng hela mo lehatsheng la bone mme mo lehatsheng ka bophara. Se ne se ira gore ba tume e ne le gore e ne le batsadi ba ne ba dira ka natla, ba ne ba lema, ba ne ba betla dibaga, mme e re ba sena go ira jalo ba bo ba sa ithekele dikoloi tse dintle kana tse di turang. Ga ba sena go rekisa tse ba di rekisang, ba ne ba reka dikgomo ba di tlatsa le lesaka. Ngwaga le ngwaga, ha dingwaga di ntse di tsamaya, ba sena go dira, ba sena go betla tse ba di betlang, ba sena go lema, ba di rekisa gone mo lehatsheng leo, ba rekisa tse dingwe mo mahatsheng a mangwe. Ha ba sena go rekisa, batho ba modimo ka gore ba ne ba na le boikgapo, ba ne ba sa je sengwe le sengwe, ba sa dirise madi go mo dilong mo mekgabong, ba reka dikgomo ba di tlatsa ka lesaka. Se sengwe se ne se tumile ka batsadi ba e ne le gore ba ne ba itsewe gore ka ha ba ne ba le boikgapo ka teng, ba ne ba sa rate go adima madi ga e se go tlhokagala. Mme ka go nna jalo ba tuma e seng hela mo lehatsheng la bone, mo mahatsheng a mangwe ba tuma, mme ba ska ba tuma hela, ba nna ba tshepega. Mme ya re ka gore ba tshepega, ebile ga ba tshepege hela mo lehatsheng la bone, ba tshepega mo lehatsheng ka bophara. Ba ne ba tshepega mo e leng gore ba ne ba kwala lekwalo. Lekwalo hela ba ba le sign, go sign rona. Gongwe le gongwe lekwalo le, ga le tsewa ke bana ba bone, ba ya ko dikoleng ko moseja, ba ya metshamekong, ba ya ko metshamekong. Bana ba bone ba ne ba sa tsamaye ka mehago, ba ne ba sa tsamaye ka marotho a dubilweng gore ba tsamaye ba ntse ba ja marotho mo tseleng. Ba ne ba tsamaya ka makwalo. Lekwalo le ne le tshwana, ne le saeniwa hela gore le saenwe ke batsadi ba ne ba tumile ka boikgapo jwa bone. Bana ba ne ba sa tshwane le bana ba bangwe. Bana ba bangwe ba ne ba tsamaya ba ipaketse marotho ka gore makwalo a batsadi a bone a na sa tshepege. Batho ba ne ba sa tshepe makwalo a bone ha a saene. Ne a re ba lebella ba re ba re ba itse batsadi ga se bone ba maloba ba gana go duela semammang. Ba ga ba makwalo hela jana go ne go twe a ba ntshetswe kgomo. Ke gore lekwalo lengwe le lengwe ba ne ba neelwa kgomo le namane. Jaanong lehatse ka bophara, kgomo le namane, ha o na le kgomo le namane, nya ga o bue sepe le ope. Seo se batlang hela, o reka dilwana o ba neela kgomo, o reka koloi, o reka eng o ba neela kgomo. Go raya gore khumo ya boammaaruri e ne le dikgomo. Dikgomo tse di sa bolong go tlatswa mo lesakeng ke batsadi ba ba sa bolong go bereka dingwaga tse dintsi, se ngwaga o le mongwe hela, e se ngwaga tse 2. Khumo e ne e se makwalo. Lekwalo ne le tshwana le sign. Khumo e ne le dikgomo. Makwalo a na tsewa gongwe le gongwe o neelwa kgomo ka lebaka la gore batsadi ba ne ba tshepiwa mo e leng gore ha o na le lekwalo le saenwa ke batsadi ga gona ope yo o belaelang, ka gore ba itsewe ka ha ba ntseng ba dira ka teng mo lehatsheng. Lehatshe la Botswana, khumo
ya lehatshe la Botswana ga se dipula, ga se pampiri e le tshotseng. Dikhumo tsa lehatshe la Botswana ke dikgomo tse di mo sakeng, tse di sa bolong go berekelwa ke batsadi. Mme dikhumo tse ba di bitsa mainaina, leina lengwe le ba le dirisang ba le bitsa ba re foreign reserves. Mme khumo ya Botswana ga e mo leding la Botswana. Ledi ke lekwalo le saennwe ke Minister of Finance, le saennwe ke Governor of Bank of Botswana. Ga se khumo, ke lekwalo hela. Dikhumo di kae? Di ko lesakeng. Batsadi ba sa le ba tlatsa dikgomo mo e leng gore ba ne ba setse ba tshepiwa ba tumile ka lebaka leo. Mme ga diragala gore tsone di bagatse le dijo tse ntseng di lengwa tse batsadi ba ne ba itsewe ka bonatla jwa tsone. Ga diragala gore ga dibaga tseo ga di sa tlhole di dirwa, tse e leng gore di a rekisega e be di tsenya dikgomo di oketsa lekgomo. Go raya gore lesaka la reng? Lesaka la tlhotlhorega. Dikgomo di a nyamela ka gore bana ba tletse mo, ba ile dikoleng, bana ba ile metshamekong, ba tshotse makwalo. Mme go raya gore bana ba yaka ba ile dikoleng, ba ile metshamekong, ba tshotse makwalo. A kere ha ba bone se se diragalang ko lesakeng. Lesaka ke le la reng? La tlhotlhorega. Motsadi ha a sena boikarabelo, a bona lesaka le tlhotlhorega, bana ba le ko dikoleng, bana ba ile ko metshamekong, a re go raya gore lekwalo le re hokotse ka ha dikgomo di tswang ka teng mo lesakeng le. Go raya gore go a hokodiwa. Bana ba lela kana ba mo dikoleng, bana ba lela kana ba ile metshamekong, ba omanya motsadi yaka e le tshwanelo ya bona. Mme motsadi le ha ka omangwa jang, ga e ka ke a re a bona lesaka le tlhotlhorega. Mo go tlhotlhoregeng ga lone kgantele gotlhelele ga gona kgomo e setseng. Makwalo ale a bana ba a tshotseng a motsadi a reng makwalo ao le neela bana dikgomo. Jaanong go tshwana ka jaanong lesaka le tlhotlhoregile, ga gona kgomo e setseng, o sentse o raya batho o re ke na le dikgomo. Selo seo kgantele ka gore dikgomo di tlhotlhoregile, o sentse o raya mahatsi ko isitseng bana teng gore dikgomo di teng. Kgantele ba go lebelela ba re o ithare gare mmone. O neela bana ba gagwe makwalo a re ba neele dikgomo, a itse gore ga gona dikgomo. Ga re sa tlhole re motshepa. Ga gona ngwana wa gagwe yo o ka tlang le lekwalo lepe le re tla tholang re dumela mo go lone. Go raya gore bana ba bolawa ke tlala ba le ko dikoleng, bangwe ba helelwa ke matshelo a bone. Ke seemo se lehatshe la Botswana le leng mo go lone. Dikgomo tse leng dikhumo tse di sa bolong go hetlwa ke batsadi ba rona di tlhotlhoregile, di a tlhotlhorega. Mme re tshwanetse gore makwalo a rona re a ntshe ka kelotlhoko. Jaanong bogologolo kana ke le jela polelo a kere ke le tlhabelela leina. Jaanong
Na ke kgothaditswe ke Honorable Omlu. O rile ke bue le ka Setswana. Setswana ke leina. Go raya gore kana ha batsadi ba humile ba na le dikgomo. Kgante lenyana ka gore ba tshepega ba na le dikgomo. Ba bereka ka bo malome le bo rangwane. Ke gore bana ha ba ile metshamekong ko ba ile metshamekong teng, ba ile dikoleng. Ga a thoke gore batsadi ha ba thoke gore ba ntshe dikgomo mo lesakeng le, bo malome ba le teng. Ba kwala lekwalo hela ba re ke rometse ngwana. Nama o monetse kgomo le kgongwana. Kgomo le namane, kore ha ke go neela lekwalo, mo neele kgomo le namane. Ha ke ngwana ta ka lekwalo, mo neele kgomo le namane. Wena malome le rangwane, wena ke tla go neela kgomo le kgongwana. Goreng? Gore ha bana ba me batla, o ska wa nna le madiadia, o se ka wa belaela sepe, gore le wena o nne o itatswa. Bo malome ba le bo rangwane ba ga ba tshepega le bone ka boammaaruri ha lekwalo le tla ba go neela kgomo le namane. Ba itse gore motsadi wa gago o tla ba neela kgomo le kgongwana. Ha ba sa tshepege bo malome ba le bo rangwane, ha go te neelang bana kgomo le namane, ba neela ngwana kgomo, ba ipeela namane. Ke kgang e diregang, bo malome le bo rangwane ke dibanka. Mme go raya goreng? Go raya gore ha re ntse re gola re le mo boagong a rona, re buisanye le bo malome le bo rangwane gore a re perekisaneng sentle. Gongwe le bone bo malome bo rangwane ba tla re nnyaa, mme le lona gongwe ga la tlhalosa sentle. Botshelo bo bereka ka tsela e ntseng jalo. Ke tsone dikgang tse di buegang ka tsone these margins le dibanka di dira jaana, ha ba sa tshwanela go dira jaana. Ke ne ke re ke itsehela ka dikgomo le dikgongwana le kgomo le namane gore ke tsenelle mo dinomoreng tse e leng gore kgantele ga di ka ke tsa re thusa sepe. Mme ke batla go heleletsa ka gore rona re na le tshepo le tumelo ya gore bana ba rona ko Bank of Botswana le ko Ministry of Finance ba bereka ba sa ikhutse go sireletsa itsholelo le matshelo a batho ba Botswana. Hela ha nna ke leha ke sa kojwa mo tirong, ke dira ka bojotlhe, ke tla dira ka bojotlhe jaaka Batswana ba re romile gore re ba sireletse, re sireletse itsholelo ya lehatshe le, re sireletse matshelo a Batswana botlhe ka go lekalekana. Ke a leboga motsamaisa pero. Order, honorable members. Honorable members, the statement was given in accordance with Standing Order 41. And in terms of Standing Order 41.3, no debate may arise on this statement, but the Speaker may, in his or her discretion, allow short questions to be put to the Minister making the statement for the purpose of elucidating it. So, honorable members, I will allow short questions for the purpose of elucidating the Minister's statement. Your Honor, in groups? Yes. Honorable Lucas. Mr. Speaker, ke itumela gore makaoleng o ba mpile sebaka sa gore ke eme pele ke botse le wena bo pile sebaka seo. Ke ne ke kopile jalo gore o arabe dingwe dipotso dingwe tsa tsoneo
o lekile ka bokete tota go di araba ga go bonolo motho wa go utlwa ga o bua gore le mo lentsweng la gago ga gore le ha se la rona le na le bothata jo bo seng kana ka sepe mme ke re ha re leng teng gompieno yana Mr. Vice President go na le dikgang tse e leng gore motho o tsaya gore di immediate ra di bona di a tshwenya mme ne ke ratile gore e re o bua le batswana o bo o itebagantse le tsone sengwe sa dilo tse e leng gore di a re tshwenya ka metlha le wena wa itse gore di a re tshwenya go sa re tshwenya ke lethoko la ditiro gore mme yone kgato yone ya go duba pula e ya go hokotsa boleng ja pula a mme ka tsela epe e ka re thusa go hokotsa lethoko le mo nakong e khutshwane kgotsa mo nakong or in the medium term e ka re thusa kgato e tsereng e ke kgato e utola ile kgato e thata mme sa bobedi ke le huma gore a mme anong ha o tsere kgato e tshwana yone a mme wa re solohetsa gore lehuma le re bona le ntse ke toka le tago le la pele kgato ya gago e ta itebaganya le lone ka gore ke sengwe sa dilo tse di tshwenya le go gaisa sengwe sa dilo tse e leng gore re di bua nako le nako ke kgang ya dipharologanyo tsa rona tsa ba ba nang le tsone le ba ba senang sepe go thelele gore yone kgato yone e o e buang ya go duba pula gore o e nologatse gore e seka ya toga ya nna strong go gaisa a mme go ka re thusa mo go hokotseng dipharologanyo tseo mme gape lately re hetse re hetogile tšhaba e adimang madi thata ra adima maloba jale ne go supagala gore re hetse re tsamaya ko go bo 28% ya kadimo debt service GDP ratio re tsamaya ko bo 28% ke re yone kgato yone mabapi le go duela dikoloto tsa rona re le lehatse a mme go na le ka re thusang ka teng ka re kutlwa ntse bua ka foreign reserves le tse dingwe a go a re thusa gone mo go tsa yana re to ke tahalwa le go heta ka gore le dila rona le lebega ke to ka re le go kuditso bogale ke re e nne nngwe ya tseo di araba tse dingwe tse di re tshwenyang ke tsone tsa hela tsa gore raetso o tshela gore bolelela gore go thata le gone go duela di-suppliera tse di supply-ileng go romente a kgato yone e ka re thusa go duela di-suppliera tsone tseo a kgato yone gape e ka re thusa go duela batho ba e leng gore goromente o na le baka ba kolota mme a sa kgone go ba duela e se di-suppliera hela even individuals a kgato e na le gore e ka re kgontsha go dira jalo tota ke potso e lomaganane ga ke tsena mo go e latelang ke e reng raetso kana e rile hela ga go sena go tlhalosiwa gore o kgwabogaditse ledi la pula ka gore a ke batle gore ke re o le kgaeditse e be e le gore jaanong go simolola tsatsi lone le le latelang ka di-12 a ke re o dirile yalo ka di-11 ka di-12 ke ga e le gore di-hardware marekisetso a dijo ba ba rekisa di-pallets le di-flower ba oketsa ditlhwatlhwa yaanong nngwe ya dipotso tse ke utlwa kere ga wa di araba sentle ke gore ba ba dirang jalo bone a go na le sepe se le ka se dirang lona le le puso gore le itebaganye le ba ba dira yalo gore ba bangwe ebile ba oketsa ditlhwatlhwa on old stock gone monka bo gone ke re go na le are there any safeguards tsa go protecta batswana bogolo jabo ba dikobo dikhutshwane ba e leng gore ba reka dijo ka tshokolo e kalokalo gore le ka kgona go ba thusa ka tsela e ntseng jang that's why ne ke botsa ka di-safeguards ka gore ga go nna yana ga ba oketsa jalo go raya gore le bo di-flower jalo di a oketsega ba ba rekisa magwinya le bone yanong ba amega ke re kgang e a mme le na la e sala morago la bona gore le ka thusa batho ba jalo ya bogelo o utlwile o bua sengwe ka Competition and Consumer Authority o re ba ntshitse press release a o raya gore press release e ka thusa mo goreng bagwebi ba seka ba ja ba rekintsomo a ga gona dikgato dingwe tse e leng gore Competition and Consumer Authority e ka di tsaya go itsa gore batho ba take advantage ya gore gate go nnile le phetogo nngwe ya di-exchange rate ba e le gore ba turisetsa batho nna ke dumela gore go ka nna dikgato dingwe ke re mme ga e lo di nna teng dikgato tseo e ka nna dihe mme dibile di tshwanetse di dirwe ka bogego raetso gore se ka rata raja ba tswanantsomo ke a leboga raetso thank you Honorable Malusi.
Ke a leboga, Mr. Speaker, ke go dumedise tona. Na ke na go bua ka bolele jaaka Honorable Lu. Ne kere, ke utlwile mo ha o bua tona gore local manufacturers would benefit from this. But we can now especially local manufacturers that use local materials. We can now the big industries that really more Botswana the manufacturer. Bo Bolax, Bo KBL, Bo Baba Diramabante, Go Ordinary Dihale. And I'm trying to think of any one manufacturer who 100% would there is a local material. Across the country, across all the industries. So, kere gongwe o ka re neela example hela ya 1 or 2 local manufacturers that you know that you believe gore ba dirisa di materials ba di tsaya mo Botswana ba ta benefita from this. Be ke botsa gape gore kana go na di price di regulated like tsa fuel tsa bo di ba se jalo jalo. Gore there will be a point when you'll be forced to increase fuel. Because of you are importing the fuel and it has become more expensive now to import the fuel. Then what about for Sakape Korea? Okay, they are no transport. How get the transport? The immediate reach or the duelo, Tabazana Disidu, Kediwe. How one homo, Hotelo Hoama, Batswana, Babamo grounding. Because when you increase prices, they are coming from maybe the current 8 pula to 12 pula because of this increase in fuel prices. How one ho get a more had it. Hotel get an inflation no grab inflation hike again get there. Hora Hudira Hotel Hama, Baberiki Tata, Espera Gaur Totara, Wakeleta, the salary, Holibera was now in my hour records at Oketa the salary. Homo, how one hotel heads a 1 million, it's really a Motswana go high, really worry. 1,000, 2,000, can have Mogale Sepa Haberico, one Amadi Hela, who have any piece of Hale, who lives on the piece of Lotoka, or Hama Litano Lamilo who got there. Hora Riley or Negerke Padisana, Golas like I Pedisana Gore, Litano Lamilo who could say Gore. A menally a cancer center, Hanyakana totally you were in a corner. You couldn't do anything else apart from devaluing the pool. Everyone or Mahatama, like Malawi, they've done this, and it has really devastated the local economy. Gaore, ha bulingwa lidi, buhukotseha. Goraore, your power to purchase and to live and survive. Don't know who to speak. VP. Mr. Speaker. Ki dumela hore ki gatelle se ke ntseng ke se bua. Ka hore dipotso tsotlhe tse ntseng di budiwa re di arabile. Kana kgangkgolo ga se gore dikgato tse di tserweng kgangkgolo ga se gore me ga di ke di kokonela Batswana. Re tlhalositse gore go nna le ka ha di tla kokonelang Batswana. Me re tshwanetse gore re tshwantshe selo se go kokonela Batswana mo re le mo go gone ka go tsaya kgato e re go tshwantsha le go ne go tsile go direga eng ha ne re ka ska ra tsa dikgato tse. Se ne se tsile go direga ha ne re sa tse kgato ke gore itsholelo e ne e tsile go putlama. Honorable Omlu, ha itsholelo e putlama ke ra e putlama e sa tlotse e sa kokonele e putlama. Ga e putlama ga e re hela gore le gwinya ha e sa thole e le 1 pula ke 1 pula 50 e ra gore le gwinya go telele ha le sa thole le le teng. E ra gore melemo e tlhaelang
ha e sa tlhole e tlhaela e raya gore ga e yo gotelele e raya gore dingakana tse re na leng tsone ga di sa tlhole di le teng go alaga ga ba lekana e raya gore go tabo go sena ngaka gotelele ha re ka ska ra tsaya dikgato tse go sireletsa lesakale le makgwa ba le bitsang ba re foreign reserves e bong dikgomo e bong yone khumo ya lehatshele e sa leng ya agiwa dingwaga tse dintsi e araba dipotso tsotlhe tseo di buang matshwenyego a gago honorable Mlu ke matshwenyego a rona a gore kana re sentse re na le dikgwetlho tse dintsi re le lehatshe la Botswana mme selo se dikgato tse go na le ko di tseleng gore kokonela teng ga gona ope yo ganetsang se re se buang ke gore a go botoka gore re kokonelwe gompieno mme re kokonelwe ka tsela e leng gore re tla tshela mme ebile mo go tsheleng mo ebile go na le tse re di baakanyang re tla boa re gola re ya ko mankaleng-kaleng re godisa re tiisa e tsholele re dire jalo kana re nne hela re ska ra tsaya dikgato re re nya le di la rona le mašeta re le tlogele jalo e be le gore sengwe le sengwe sa phutlhama ha sengwe le sengwe se phutlhama go raya gore lebala ka ditiro tseo lebala ka dipatela tseo lebala ka magunya lebala ka sengwe le sengwe ke sone se re se buang ga re ganane le tseo di buang gore gone go ya go nna le ko manokonoko a tla nnang teng ke tshwantshanya le ke ra gore o ne o di botsa ka botswerere mme ko bohelong ga letsatsi kgang ke yone kgang eo ke yone kgang ya gore mokgweetsi wa terene o rwele batho diketekete tsa batho ba babedi ke ba ikhuditse mo seporong a wa go gaila ba le babedi kana wa go haposa e be le gore o bola tšhaba yotlhe ga e sa thole ke ra gore ko re leng teng diemo tse re leng mo go tsone le gokole ke ratang go le dirisa ke diemo tse di makgwakgwa ke diemo tse di thata ditshwetso tse di tsewang ga se ditshwetso tse di monate gotlhelele ga gona tshwetso e re ka e tsang mo seemong se re leng mo go yone se e leng gore nya sengwe le sengwe re tla bo re le kwa ga mothaga tshwetso nngwe le nngwe e re tsayang ya go nna le manokonoko kgang ke gore re tlhopha eng a re tlhopha manokonoko kana re phutlhame sengwe le sengwe rona ra re a re tseng manokonoko ka gore manokonoko o kgona go tshela gore mo nakong yo tshelang ka yone o baakanye dilo itsholelo itshetle re boele ko maemong ebile re go godimo you live to fight another day you live to fight another day the alternative is you don't live at all and when you don't live you will not live there is no other day to fight ka gore you will not be alive and that is where we are hela jaaka re Moalusi honorable Moalusi dio tseo di buang ke boammaaruri ga gona ope yo ganetsang gore manokonoko a ya go nna teng mo ditlhwatlhweng nngwe ya tsone e le tsone ditlhwatlhwa tsa lookwane kgang ke yone ke buang gore a re tsaya manokonoko kana re tsaya go phutlhama re tsaya manokonoko a seng monate dikai tsa dikgwebo ga ke batle go ntsha dikgwebo ka maina mme diteng mme ebile le tsone dikgwebo di dintsi tse e leng gore mo dipuisanong mo makwalong ba sa le ba supa
gore se ba se eletsang gore dikgwebo tsa bone di ka go godimo. Le gompieno makwalo a tetse a dikgwebo tse di ntshang megopolo ka gore re mo mosepeleng wa gore dio di ka tokahatswa jang. Dikwalo di tetse tsa dikgwebo tse di reng nya re mo tseleng e siameng mme gongwe se sengwe se le tshwanetseng go se leba ke se kana se. But I can tell you without a shadow of a doubt that there are many companies that are export focused that are very enthusiastic about the decision. That one is a fact. Honorable Segokgo. Nyame ke a leboga, Mr. Speaker, ke be ke leboge the Vice President ka thuto ntsong o re neela. Me ke ne ke re ke botse the minister gore gone mme in the long term ga re lebile itsholelo ya rona le yone the monetary policy committee gore ga ba ntse ba gakolola mme re tlo nna re ntse re tswelela re dirisa this blended crawling peg and the floating system ya ledi la rona against the SDR le other currencies tse leng gore re dira le tsone in our basket gore ke so se leng gore a re tla be re se go lebela ko pele a re tlo hela le gore re tla tla ka megopolo gongwe tse di tshwana le bo di-conventional packs bo e leng gore re tsa ledi la rona la pula ebe re tlhopha tse dingwe mo basketeng gore gongwe re ka di dira le di-soft pack kana re tlo hela le gore re nna rigid hela mo go tsone ke ra in the long term because I get countries like bo Israel I think from 1995 to 2005 no ba dirisa on this blended method wa crawling peg go dirisa the crawling and the floating peg me la rana I think bo 2005 be ba hela le gore ba change ha ba ntse ba stabilize economy ya rona ele yona ya ntlha mme sa bobedi a me gone because how ngwe ba tsona tlhala ba sa tlhaloganye generally hela in the money market gore a me gone go at the end of the day re gona go supetsa batswana gore a me gone ha ne re beile bokana kana kwa gore mme re le ga re sono gore re sono go kana re sono gore re devalue pula ka gore it was overvalued mme re ka re gongwe pula ya rona e movile ka gongwe from 2 to 3 billion mo di reserve tsa rona e le go supa gone gore a re go nile le letseno le leng gore le botoka ga re sono go devalue lone le dilo la pula leo sa bohelo e nna gone gore tsone di banka tse re teisana borathana le tsone tse gore can't we make gore dio tse di ne di tsamaye in concordance gore ga the reserve bank kana the central bank in sa statement sa yone gore re dira ka tselentseng ka gore a ke re ya using yone crawling peg gore di banka le tsone e be re tsamaya le tsone gore e be re itse gore ga le gore ra devalue is it a movement e leng gore economically is it a contractionary monetary policy kana is it expansionary monetary policy so that re tle gone gore remove di stepele bone is kana ka re ba itirelela hela kana ba tsameka gore mente no ya kwa bone gongwe ba hela le gore ba ya kwa in terms of the interest rates tsa bona kana sengwe sa go tshwana le se gore re gate di stepe le bone mme sa bohelo ke gone gore a re dire thuto e tseneletseng re tsamaye le di shop bona ba consumer affairs ba ska ba hela le gore ba consumer ba competition and consumer authority ba ska ba hela le gore ba ntsha statement hela ba tsamaye mo di shopong one by one ka gore di shop di heletse le gore di a oketsa ba swantse gore ba itse gape le gone gore di bona tsa ga August di tariff di etla ko South Africa so re tsamaetse ko pele mo ile gore ga se gore ranta e tlo hela le gore rare e tla tumela ko puleng kana ya ga di tariff di hela le gotle ranta e ka nna hela le gore e ya go godimo mme re setse re ipaganyetsa ko pele so that re tle re kgone ba itseela gore re tsamaisana le tsone madi a leng gore re iteisana le bone borathana kana di currency e leng gore re tsamaisana le tsone kana di mo basketeng e leng gore ke a rona a ba itse ka gore ba tlo hela le gore the objective range ya rona ya 3 to 6% ba tla hela le gore ba ipotisa ka kwa e be gore our inflationary
and deflationary objectives ha re kgone gore re di achieve re le lahatshe ke a leboga. Honorable Ambassador Kapinga. Thank you, Mr. Speaker. Honorable VP, Nekere, ha le sena go dira this adjustment, ke eng le sa dirise the HLCC arrangement, gore le kgone go tsa business into your confidence. E re le ntse le a ko pele yana, le bo le itse gore le tshwaragane le business through the structure sa HLCC. Number 2, are you aware gore ha foreign exchange e na expensive to the commercial banks, ba ka nna ba lebella go sele ko ba ka bonang foreign currency thing, go bo go measure a black market ya foreign currency? How are we in a position to ensure that how we imagine any parallel market ya foreign currency mo lehatsheng la rona, Mr. Speaker? Ke a leboga. VP, can I take the last one, Honorable Hikwama, then we close. Honorable Opposition Whip. Ke a leboga, Honorable Speaker. Ke a leboga mothusa tautona ebile o le tona wa madi a lehatshe la Botswana. Ke rata go tshepa mme ke batla go botsa diputso tse pedi hela. Kana re tswa mo dithophong tsa 2024 mo di-party tsa sepolotiki di ne di ipapatsa di itse seemo sone se, le ha o ka reetsa kgang ya di-presidential debates e ne e supa tota gore seemo se sa itsholelo ra se lemoga. Mme ne le sologetsa gore ka November dilo tse go oketsa madi a bana la go dira jalo, la go oketsa madi a bagolo, la go dira dilo tse tsotlhe. Ha Botswana Congress Party bua gore yone e taga e tsholele gore e kgone go dira dilo tse, a be le re kgaogana le ba ba gamba rona ra dira ha re tsena jana ka November. Mme o mo seemo sa go ka tsa boikarabelo wa ikupa maitshwarelo mo setšhabeng sa Botswana, se ile gore you have scammed this nation. Le mo seemo sone seo gompieno le tlhalosa dilo le di tlhalosa jaaka re ne re di tlhalosa jaanong. Le mo seemo, putso ya me e one hela, le mo seemo sa go ka ikupa maitshwarelo mo setšhabeng, kana le setse le bua yone pina ya gore domokura ga idile madi? Ke a leboga. Your Honor, Vice President, Minister of Finance. Ke a leboga motsamaisa dipuisanyo tsa palamente motlotlegi re Segogo. Potso e le gore jaaka re le mo lenaneong lone la o le bitsa gore blended crawling peg, in the long term ra go tswelela hela ka lone le ntse jalo. Ke re ha re lebile bokamoso jwa lehatshe la Botswana go hetola itsholelo, go kabakanya itsholelo, gore batho ba bone ditiro ka selekano se se go godimo jalo jalo, go ra gore re lebelle sengwe le sengwe. Mengwe ya dio tse re tshwanetseng go di lebella ka botlalo ke mananeo a ntseng a le teng, including yone the exchange rate regime, gore a e re siametse jaaka e ntse re lebile re re we are open-minded, and we have already invested a great deal amount of time looking at all options, and we still are going to consult Botswana. We are going to consult the private sector around Mihela. At the end of the day,
What we need to do is we need to do what is sustainable. We need to do what is sustainable, and we need to do what will cause us to assume or have competitive advantage versus the countries around the world. O bua ka gore mme gone jaaka go tsewa dikgato tse le ditshwetso tse a mme go na le tokagalo morago ga dikgato tse di tsewa ke re e teng e setseng e bonetse mme tokagalo re tshwanetse gore re e lebelele e seng hela mo bekeng kana beke tse pedi re tshwanetse gore re lebelele bophara jwa nako gore re kgone go bona sentle gore go diragetseng mme se se diragetseng mo malatsing se e leng gore se nametsa pelo se a itumedisa ebile se supa gore re mo tseleng e e siameng ke gore go gogorega ga dikhumo tse go gogorega ga these foreign exchange reserves go okotsegile hela thata so far mme se re se buang ke gore nako e re tshwanetseng gore re e lebelele e heta ke 6 months re tla lebella gore seemo se ntse jang but so far so good mme gape le tswa ke re so far so good go na le tse dingwe tse e leng gore ga di nametse tse di setseng di builwe tsone tsa di business tse di oketsang di sa tshwanela go oketsa mme le tsone from an operational kana tseo those are operational issues from an operational point of view those are things that we will looking at Bank of Botswana in particular will be looking at making whatever operational adjustments or refinements they have to do to improve the situation on the ground. Yone competition and consumer authority generally mo Botswana has not been adequately active. Me go na le anti-competitive laws tse di leng teng tse e leng gore re tshwanetse go ema ka dinao gore ko e leng gore go na le these anti-competitive practices we need to improve on implementation. So that is that. Honorable Kapinga, your point is well embraced for an HLCC arrangement to caucus these issues. We are in a process to have a consultative process. It wasn't necessarily HLCC. Several consultation processes. One of them, during this transformation program process, on economic labs. So exchange rates is going to be in one of those, where there will be private sector and other players. But that is taken to be a recommendation that is well embraced. And then are we aware for black markets can emerge when there is misalignment or mispricing? Absolutely, they can. But in your case, in the specific case which you are referring to, Ghana, the pula has by all measures overvalued. So the scope for black market is actually lessened from where it has been. And I would argue there actually has been a more robust black market anything as a result of the overvaluation. But in this particular case, I would say that the risk is actually reduced because it's being brought more in alignment
with the market valuation. Ya gago re Hukuema motlotlegi ya gore dilo tse ne re di itse pele ha ditlhopho bua dikgang tse dintsi thata mme kana mo pusong mo pusong ya puso ya batho ka batho wa letlellwa ebile wa rotloediwa gore o kgwe dikgaba ka hao o bonang ka teng. Nna hela se ke ka go kgothatsang ka sone ke gore tiro e re neetsweng ke batswana mo sebakeng sa sonese re dira ka bojotlhe go sireletsa itsholelo ya batswana, go sireletsa itsholelo ya lehatshe la Botswana, go sireletsa matshelo a batswana. Ke a leboga. Honorable members. Let's go to presentation of government bills. Clerk. Presentation of a government bill. Honorable members. The Minister of Environment and Tourism has a bill to present. Honorable 𝗧𝗛𝗪𝗧 Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to present that the Forest and Range Resources Bill number 12 for 2025 be read for the first time. I thank you, Mr. Speaker. The bill be read the first time. Forest and Range Resources Bill 2025, Bill number 12 of 2025, first reading. When for second reading, Honorable Minister Muluzi. Thank you very much, Mr. Speaker. Later date. Later date. Honorable members. Let's go to second reading. Clerk. Notice of motions and orders of the day. Community-Based Natural Resources Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025, second reading. Honorable members. The question is that the Community-Based Natural Resources Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025 be read a second time. I will call upon the Minister of Environment and Tourism, Honorable 𝗧𝗛𝗪𝗧, to present the bill. Honorable Minister. Thank you very much, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I beg to move that the Community-Based Natural Resource Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025 be read a second time. The object of the bill, Mr. Speaker, is to provide a legislative framework for community-based natural resources management. A community-based natural resource management policy was developed in 2007 to enhance the conservation and participation by communities in natural resources management as a way of improving their livelihoods. Due to lack of legislative measures, the appropriate administrative and financial management of community-based organizations has been a setback in the proper management and sustainable use of the natural resources, resulting in issues such as poor governance by community-based organizations in the form of maladministration, lack of accountability by the board of CBOs, and misappropriation of community-based organization resources. The need to ensure adequate and equitable beneficiation and or distribution of revenue, wealth accrued from CBO activities, investments, and projects to communities. Issues such as the absence of a dedicated institution for the coordination
of community-based organizations has been a major impediment in the implementation of the CBNRM policy, as most of the activities have been facilitated by the Department of Wildlife and National Parks, which already has its own mandate. This has proved to be inefficient and unsustainable, as the DWNP's main role under the Wildlife Conservation and National Parks Act is the conservation of wildlife, and the coordination of CBNRM, by its nature, requires a high-level interaction with communities. Inadequate legislative support to manage the relationships between government and CBOs, as well as CBOs and other third parties, to ensure that all parties are protected and there is a procedure for recourse if things do not go right. There has been lack of legal support for allocation of natural resources rights to communities on, amongst others, access, use, management, and derivation of value. Accordingly, this bill is intended, Mr. Speaker, to address the aforementioned challenges by 1, improving beneficiation by communities while ensuring environmental protection and conservation. 2, by promoting and advancing the well-being of local communities by promoting economic, social, and cultural development. Strengthening coordination, regulation, and control in implementing the CBNRM program. Constituting CBNRM support structures, legally defining rights of CBOs, and enhancing CBO security. To address the legal gaps identified in the operation of the community-based organization, the bill provides the following. Part 1 provides for preliminary provisions, such as short title and application of the Act. Part 2 provides for the establishment and functions of community-based community-based natural resources development, management department, which shall be a dedicated department within the ministry responsible for natural resources. The department shall consist of staff and director of the department, who shall be public officers governed by the Public Service Act. The director shall be responsible for the registration of community-based organizations and keeping of a register for all registered community-based organizations. Part 3 provides for the registration of CBOs, issuance of registration certificates, and cancellation of registration of certificate to those community-based organizations not in compliance with the provisions of the Act under Clause 8 to 15. Part 4 provides for the liabilities of registered community-based organizations and proceedings by or against such organizations under Clause 16. Part 5 provides for the establishment of the National Community-Based Natural Resources Management Board, its composition and functions under Clauses 17 to 19. And Part 6 provides for the membership of community-based organizations, including qualifications for membership and suspension or removal from membership under Clauses 20 and 23. And Part 7 provides for the establishment of technical advisory committees and the holding of general meetings of such committees under Clauses 24 to 27. And Part 8 provides for the funds and property of community-based organizations under Clause 28. Part 9 provides for the financial provisions relating to community-based organizations under Clauses 29 and 30. And Part 10 provides for miscellaneous provisions, such as offenses and transitional clauses under Clauses 31 to 35. With that, Mr. Speaker, I move that the Community-Based Natural Management Bill, Bill number 11 of 2025, be read a second time. I thank you. Thank you, Honorable Minister. Honorable members, I'll put the question. The question is that the Community-Based Natural Resource Management Bill 2025, Bill number 11 of 2025, be read a second time.
The floor is open. Honorable Moraidi Reason Lekutlan. Thank you, Mr. Speaker. Let me just remind all our members of our agreement on the bills. Is that from the main opposition, whoever leads your debate will be given 20 minutes. And that is also applicable to leaders of political parties, of other opposition parties. They will be given 15 minutes. And then leader of the House will be given 20 minutes. So I just thought I should remind you of that arrangement. Honorable Lekutlan. Mr. Speaker, Minister go ba molao ha pele gore le rona re khone go lathela sengwe mo gone mme hela ke re ke simole jana ke re ke ne ka nna le nna kwa gore ke tsamaele le one ke o bale ke o tlhaloganya gore o nka magole kae ka gore ke mongwa ba leng gore le bone ba na le di community based trust go kgaolonyana dilo tse tsa ga Lucas tse me ke tota nna ke ile ga ke lebella molao ka le mo gore tota ga ke o siame mathata a one ke gore batho ba rona ba dikgalo tsa rona ga ba consultiwa because se ke se lebang mo go one ke ithela gore ha o lebella ka ha o ntseng ka teng le bone bana ba o dira o ntsha dithata le dintsi mo go rona ba mo dikgaolong ba ba ranang di-trust tsone tseo o bo ta o di neela lephata la ga governmente especially lephata lone le batlang go agiwa lone le la director wa teng sone seo ka bo sone seo se ira gore ano se tsa dithata tsotlhe tsa di-community based organizations be se di busetsa mo go governmente o bo gore a re governmente anong o simolola go di laola as if there's anything go di laola ya ka maphata mangwe le mangwe hela Mr. Speaker, me ke supehela gore mo molao mo ke clause 18 ya teng e gore go fomiwa di go supang di membership tsa dinatele teng le tsona o di lebella go bona gore ha le gore di community organizations di hiwa two bontsi be nna ba ga government kana whatever re tshela mo lehatsheng le la rona la Botswana le gore go lebellwa go na le mo go teng democracy ha go votelwa sengwe mo e leng gore ga e le gore go ka diragala gore go gongwe bone go nne le meeting one wa board bone di community based members ba go hela anong ba le ka mosing ka gore ba babedi bo ba overpower ke ba ba leng teng ba maphata a mangwe mo re sepsa le re lebella gore go hakana go na le di tsa rona tsa o lebella gore kana yanong taolo yanong e tabe e dule mo diateng tsa bone mo go bonalang mme e isitse ditaolo tse tsotlhe gone ko ministry o boela thoko gape gore yanong go ra re minister ke ene wa taba go thopa chairman deputy board thopi ke ne board minister ha go thopa chairman o ne a board eo go thelele go suphala gore yanong di rona ba di community based organizations ga gona sebe se re ga go salang ka sone because that person will be under the control of the minister anong go thelele ga gona se re gore di community based molao one wa CBNRM o re thusa thata ka one sengwe hela gape se sempaledisang go tlhaloganya ke gore ha o lebella gone ho mo clause 20 e hang di qualifications tsa gore ke mango ka tsena mo bodeng ya teng gape motho a teng minimum e be na form 5 mme anong gone ho Mr. Speaker gore gwang ga ka ke tsone ga go ga ka gore e ka re gompienana
re na di legislators tsa rona gompieno ma parlamente le ma councilor bo council chair e le ma form 2 ba dira molao o bore anong o ha di qualification ko di board membereng tsa di kgaolo tsone tseo mme ke tse kgaolo ya me honorable speaker. Mr. Speaker, kgaolo ya me kana o ithela gore kana the maximum go le mo di kgaolong tsa tse di ko tlase tse le tsa bozutsho go go na le dineta le teng di trust tsone tseo le bo ina legolo motho e leng gore education level ya gago ke le form 2 yana wa molao wa re batho ba me yana mone ba kgaolo ya me ba ska ba go participate mo teng ga yone di bode tsa teng ka re mo go rona you highly get somebody who drilling form 5 go ne go di kgaolo tse tsa metsedi yana ha ke lebile ana ke bana gape gore tota ga se gone sente go theleleleng ha go dirile consultation sente go rona ka bere ganne especially one ya di e laolang gore o bo o tsenya ka gape kganye ngwe ke gore as an MP ke na coordinator ya kgaolo ke na ke tshwanetse ke bona kgaolo ya me e nna leng ga ene le batho ga o lebella one molao o nkisa mo teng ke le politiki sone se o ka bo sone go thelele ga se sone sente mo le gore ke sone ke kopang gore o busediwe ko morago go tsena mo merageng yone ya amegang thata ka gore ha o e lebelela ba ga rona hela ba bo monong bo ukwi bo stress and down ga ba khone go dumela ga ba dumela dio tse dintsi jang because ha o tsena ko khawa honorable minister Mr. Speaker ka ke go bolela go dira getse gore rona re ska rana le se go la go bona the value ya education ka ne re gola re itse gore gore o tshele hela bona le khomo bo go hela yalo ba bangwe bona of course yes ba sa hela ba sna ba dikhomotso le tsone di seo mme go bona the value ya bona ke gore ba bereka mo diplasing ene ba hetsa ma form ba form 2 ha ba hetsa ba boela gone ko ba ngo master 7 tsone di khalo tsa rona yana ha o lebela lana molao ga go a dira consultation go thelelele mo meraheng ya me ka gore ile ke bua maloba ke botsa ba izutswa ba nthaba re ga ba ise bo ba ga ise go go bone go ta go tsame go polo mo go bone ka molao oneo ke sone se ke reng tota ke sa dikologo hela ke gore ke re Mr. Speaker molao wa go boele ko morago re go nna ha se le rona re lebelle gore re ka benefita go le kae rona ba dikgaolo tsene tse di amagang thata ka re ke itsore honorable Sogo khwene ga go maame thata ka re mo ga rona gona di trust tse di kaloka tsa bona hela ke tsa network tsa rona tse le tsene gore ke ga go se gone sente gape imagine gompieno le go te directora ke na ka re o ta ba khona gore o ka re a rekele di quoter ya letsomo maybe le one this community based organizations putule e ka suiwa ano ha go ra kolota rona re le organization yone mme di thata tsa gore ka rekela quoter di go director wa le phatalo ne le gore ha sa batho gore o khona gore sabotage ka bomwe because thata di mo go rona be re ala re suiwa Clarification. Clarification, Minister Muluti. No, thank you very much, honorable member. Gongwe ke tlhalose dingwe o ka re gongwe ga o ka tsenya mathogo ga isa mo biling eo o ka lemoga gore gongwe directora jaaka o bua ga se ene yo o dirang jalo kana molao wa re ha community based organizations di seno go nna di meet di requirements tse le gore ka nna di requirements tsa bo auditing tsa boeng directora ga ana choice wa patikesega gore a ba ka kgona gore yanong a kwalle ko wildlife ke yone issue yang di quota so jaanong ga se ene who decides ebile ga ka gana as long as you have met the requirements tsa tse di tlhokagalang tse le gore di teng gone go ga o ka bala seng. Lekutane.
Thank you, Honorable Minister. Honorable Minister, ke bala go mo di thata tsone tse di filweng director ya yone ya tabe hilo ya director yone e gore yone mo Mr. Speaker ke ra re khanyo ne ye minister sa ntwa go e bua e supala gore kana director ene o ka rekela ene one of the functions one of the net and the thata tsa nang le tsone his duties powers of the director ke tsone tse di supiwang go le ho go thelela ha o ka e bala from yone 7A to F e supa gore the organizations di table under the mercy of the director, nothing else. Libo mo laudi go re signela a tsena mo di signature tse di tseo nyalo batla go lega bana ba batho a boele ko morago. Thank you, Mr. Speaker. The floor is still open. Honorable 𝗧𝗛𝗘 9. 20 minutes, thank you. Mr. Speaker, Minister, ke go leboga thata ka gore maabane o ntsentse mo mowe maabane a o opela ko serue gore tela o ntsenya mo mowe thata ka pina ya Sion. Ke go lebogele thata seo mokaolengwe le go leboga gore a bo otiste bile ya domkola ga pele ga rona le gore salakai e dirwa bogologolo ke bo 𝗯𝗦𝗡𝗏 le bo 𝗦𝗡𝗏𝗧𝗏 ke supe gape gore kana rena re e ganne even before, and this is the reason why this bill e bolaise domkora on the northern part, because ba re tiseditse dikgang tse di tshwana le tsonetse gape ke supe gore yone bile ka ntse ka teng ga re gane bile re bata bile e nna teng ne ke re ngong thetse sentle motsadi wa me kana minister gore re bata bile, but the bill in its current form ka ntse ka teng gompieko tota e batla go busediwa ko morago ya ka mokaolengwe a bua, because we have identified 28 mistakes on this bill. 28. Ya no ke sone se utlwa re re ga se di ka bankangwa mo parlamente e busediwe pele ko motse e go apewa sente ko batho ko go rona ka sempuku generatare ngwe a go ntse yana ko re go apelwe mboza, because the bill tota ga e balege completely. Le lositse tsela kana le togetse tsela la go tshimologo yana ha le tswa mo tsile, which means everything se le se kwadile mo bili it's false ko le togetse itela ko di kgaogana teng, because this says community based natural resource management, but se go buiwang ka sone mo bili yone is totally different. It's totally different. If it's a community-based natural resources management, everything is more than to say ko batho, ko batswani, back ko the community. Ya na halo di thata tse tsotetse di a go tsewa mo go bone registration ke di directora bo mas ngole singwe now go ngele change le ina le bitso it's a government, it's not a community, le bitso it's a government based natural resource management. Go ngele change go no. Clarification. Clarification on no ne ke botsa gore Redishu kana this community based organizations kgotsa di trust di ntse di sa register ke di community all this time otherwise di ntse di registerwa mo go government still. So what is happening right now is that go tswa ko registration ya tsone e tswa ko because we are establishing CBRNM office le director and staff. Registration will be done in that office, in the ministry, instead of go the trusted in the register. And you know why? The community trust, master of the high court, this one did hostile takeover. Modi body in Zedim. How about letter of authority? Ya gore ba tswelle go ba go nna go loa hela yana go loa tsone di body hela go sena tswello pele madi a setšhaba a sokola. That's what we are trying to deal with.
Ke a leboga minister lentswe le tsamaile mme ke supe gore ke a go utlwa nna ne re tsaya gore ngwe re tla thabola mme le gale this document ke nana e tla araba putso ya gago and ebile gape a ke ka e bala because e telele as I've said there are 28 mistakes tse le there are big mistakes tse di dirile ga se diphosonyana tse di nyenyanenyana tse e le gore gongwe re ka di tlhalosa ke sone se re supa gore a bill e busetswe ko motseng e busetswe ko di-communities consultation le go consulta batho na le nna hela ka sebelebele ga e se ke consultiwe mme ke le a parliamentary portfolio chairperson ga e se le temo go nna gore ke te ke le bontse diphoso tsonetse gone hela gone I would have shown you diphoso tsonetse di ntshintshitse ko ke sa eme gompieko ga pela ga lona ke le bontsha rena diphoso we would have rectified them before ka jalo ke sone se kere ka le nturisitse matho gone mo parlamenteng mo a e busetswe ko di-communities mma ke supe gore malobanyana ka July Correction, Mr. Speaker. Yeah, correction. Thank you. Correction, our minister. Yeah, mina kere ke mo correct. Ke ra gore ha ile mo parliament, I think he should know. For the publication of the bill, mo gazetting, ke consultation to you and to any other Motswana. Yo ka ile tsang go dira. And besides, we have consulted communities. Re ne re tsamaya ha tshilelote. Maloba utile go ke ko gumari ke ko maung ba bangwe ba le ko mahilong a mangwe ka go harologana. So don't talk about consultation because that one was done. Gantsi ko le mo magaeng a mang. Ke tsela re ngwa batla go utwa bo amaruri ke saletswe ke 14 minutes ne ke re ke o tlhalose bo amaruri. Ne ke the consultation e dirilwe on this bill it's extremely poor and this bill it is the worst bill that has ever been presented in this house as we speak. The worst bill ever been presented. Billy, Kopane Leone, Le Raymond Timkul, why it? I've got a copy. Sign again. Yata sign like me Kiri. I'm why Robert Kakakiso, Raymond Timkul. I've got a copy of this, and we spoke about this. TV. I spoke about this. We tell about the signature about Tobal. What's the Yaha? I wait this a happy Laron. Point of order, Mr. Speaker. Point of order. There is a point of order, Honorable Disho. Honorable Muliti. Honorable Disho decided that I'm untruthful about this because you see, only layers, only lead draft, it's in who consult you, who do about barring, who do drafting, jalo, and Hunzi lead park and you said in Cincy, then the debate you are who consult you about. So the last draft, how can I libel? The third draft, the second, the first, and then the one that appears in the Gazette is also not similar to because each time I will consult you. On the basis of what? Point of order. On the basis of that, on the basis of what people suggest. So what we observed, Honorable Disho, currently the consultation is on. Bato badumalana libilie. Bato abasa dumalani libilie. Ke baba mo di trusting, baba mo di body. Ba ile gore gampieno ba ke bone ba ile gore bilie ya go ba khanna gore ba thole ba isitse community e ba reng ba emetse ko court community is a benefit. They have a problem with this bill. But the community, setšhaba, se amegile, se batla gore molao o heta ka boe ka gore madi a tshwantseng gore a ba thuse a lwelwa ke di board members tsa di community trust tsonetseng. And you know, and Honorable Disho, you know, they are crying about hostile takeovers. E tshwanang le e neng e diragala ko 𝗧𝗛𝗑 trust. Gore body e nngwe teng go tso ho ebile Honorable Kutano na bua khantele gore re ntsheditse ma politiki mo teng re ntshitse ma politiki ka lobaka la gore mo parliament o khona gore a ye go dira hostile takeover. No, I'm just a point of order. A ye go dira hostile takeover mo body e nngwe e le politiki. So these things re leka go khanela gone gore community benefit from this resource. Honorable Muliti, certainly is not a point of order. It's a point of correction. Yes. Honorable Disho. Thank you so much. And
I think he wasn't correcting me. Ke supe jaana gore gore pele ha ke tsena mo dinthe tse dingwe tse ke naana tswa re molotsi ne ke go alela pele gore this bill ya gago e busediwe ko motsing go busediwe ko ya go consulta ko batho ke a go kopa ka tswetswe bill this body pamphlet ke naana e tswa ko Nkongo e le gore e na le 49 members or CBOs 49 community-based organizations, 49 of them. Both they are rejecting this bill. 49 of them, they've signed. Hakitsuru and how to you have consulted and the people I'm talking about CBOs, 49 of them. They've rejected this bill. Present them parliament, and I have it here. 28 mistakes. On top of that, Botswana Wildlife Producers Association, Yari, Leone, represent some other hunter association and other CBOs. On top of the 49, Lebone happy, and there are 8 of them. Clarification. Lebone happy. But rejected this bill because of poor consultation. Clarification. Babu, look at the pillar. I'll give you. Sabo nata kweta kwa tswate. Bantrelitse le phakela. Kobo rese modikwa. Bantrelitse phakela kobo tsere. Bampolela that bill must be rejected. Ibuele komotse hara consultiwa. Ha ke tsure wena o ka saita which community based organization yo ka super happy le go mpie mo parliament gore dumalana le this bill. Okay. So now I've got 49 of them here. Baba sainile the bill nka ha Mr. Speaker le na ibale. I lebelele. Clarification. No, their comment, Barry. Mr. Molotsi, they've told you. Sene ba se go bolelela ha se so sense mo bili. Wena o bata o hitisa so se bata ha se ba se bata mbone. O no go kumare di khosi di go boleletsi go kumare. They've told you. Motsagare le penni. Many people they've complained ba go bolela ka this bill. O ile ko mau. Khosi ya sanku you stood and told you straight or this bill ha se yone. They've told you. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Clarification, Mr. Procedure, honorable Disho, there is a point of procedure. He's picking specific people, Mr. Speaker. He's misleading the House because he was not at those meetings. And about can you pick what Bokhosiba Basiwile? Kahor, when are Bahanne? Rona, Rezahor Bokosi Harlogana because Neri low consult Amahosi. Banabansadi suggestion it's abone, we have taken them on board. Yanuare Bahane E. Honorable Disho, I think what the minister is cautioning you on is making statement of facts about public meetings which, in his own words, you are not part of. And he has a different perspective of what was said in those public meetings. So, Tselela. Honorable Minister Kakwa, Honorable Minister Okedisi. Thank you, Mr. Speaker. So I just wanted to get clarification here, Honorable Disho. You keep mentioning the 28 mistakes, and then the debate is going to degenerate. I was hoping that when you say there's 28 mistakes, you'd actually go into them, given that you've got 20 minutes anyway. So why don't you just say, this is where the mistakes are, instead of giving us a... Thank you, Minister. Thank you. Thank you, sir. You made your point. I've got 28 mistakes here. Lead it close, and I cannot read all of them in 10 minutes. And I say it clearly, I'll give them to the minister. But I can go through them. I'll go through. I was meant to go 3. Number 5. Article 7, subsection E. Your hunting quota.
Community comments. The bill currently allows the requesting hunting quotas from the Director of Wildlife and National Parks, and the community emphasizes by its motem. C, it's a Clarification. Then abu registration me debate. My point Mr. Molutsi the directors I've picked only 3. The 28 I'll give them to Mr. Molutsi and you can check them. Mr. Molutsi, Honorable Molutsi. Gongwe wa lemoga salakao semola salakao o nna minister o lemogile gore go na le dintwa tse dintse thata mo di-CBOs ko godimo ka the northern part of Botswana. Mme balaodi ntse ba le teng. Ntse le di-chairperson tsa di-trust, di-chairperson tsa di-TAC, mme dintwa tse di le teng. Gompieko ba hele dithata tse tsotlhe tse go tswa ko kae ya ema ko kae. A bontsha mapalamente mo te o ntsha makhanselara o ntsha dikgosi ba ga ba rutega. A bo di ha molaodi a le one mme molaodi ntse a le teng e le bone ba senya gape ko godimo rena re ka ga dikae ko re tswang teng o ta ithela gore balaodi number 1 they don't know anything about tourism. Clarification. Ga ba itse ga ba tlhaloganye tourism ba ka tswa ba le very good mo di-pointing tsa bone mo ditiro tsa bone tsa Sergeant at Arms, a ko ntse le phone ya honorable ke kgonegile. But when you talk about tourism issues we tshwara ta mo inela parliament etso. Just imagine how when minister alene a thaela Clarification. di molaodi le na a thaela mo tourism. Hand over the phone to the Sergeant at Arms. Tswela honorable Disho. Nyan ne kere point ya me ya ne ki nma ki se mo lesente because ne ke sa utoro go dira galai. Ne ki bua ka dithata tse di hilweng ba laodi ko di kgaolong. Ne kere dithata tse di hilweng ba laodi di dintse thata Mr. Speaker. Ne kere Mr. Molutsi ne kere o di hukutse thata kana o bantse completely mo teng because number 1 balaodi ga ba itse ka bojanala totally, and this ke sone se se khositse dintwa tsotlhe tse di go godimo tse di CBOs ba nteleditse gompieno ba bua ka yone gore balaodi ke bone ba senya ga se dikgosi ga se mapalamente. There's no how you can take mapalamente as ex-official members ba ba lebeletseng dilo tse ke phoso e tona thata yo e dirileng gono ho. Number 2 bilie ba re ba ya gana yote completely ya ka ne ke bua yan ha ile re bone ba 49 ba ya gana o e direla ma totally no in its current form yone. I'm talking about this one ba bata bill e siame but this one e dirilwe ke Remolotsi ba ya gana completely especially from the north. Yana putso ke gore ha ile ba Clarification. o e direla ma. Clarification. Number 2 Clarification, honorable position. Ke a leboga honorable member ke dumela gore kana wena o bua ka di tsone di trust tse di tetse mo kgaolo ya gago le ba ba di emetseng ga o bua ka Nkongo you are talking about CBO ye ile gore go tsene le tsone di community based organizations tsone tse go buiwang ka tsone trust ke maloko a tsone a me o raya gore se o se bua ke gore tona ene he decided to ignore the community-based organizations tse di operate gompieno ena ba go itsela batho ba ithela VDC hela ba ile a ba wa consult a sa tse bone ba ba dila le dikgang tse ba ba thwaheletse ba ba itse manoko le management of these things gore o phutile phuthewelang ke ya khotela go buiwa ka gore molao wa go rekisa majalo ntse ya a bua le bone ho ke sone se o se bua a sa consult ba ba megang ebile ile bone ba gopedi ba kwadile dingongora tse ba di supang gore bone ba ngorega ka molao ka gore o ba tsela se ine tshwanetse go na sa community yano o busetsa mo diateng tsa puso gore ine le kalana la puso gape gore ko so se bua they are just making another department of government ka di CBO a ke sone se o se bua ora of the show ke sone se ke se bua raetso ne kere molao one wa o dira o Remolotsi a o tisa it is completely violated o violated kore
o dule mo tsamaisong le the principles tsa CVNRM completely ka gore o consultile go sele ko a tshwanetse gore a consulte Correction. goroga Correction, Mr. Speaker. No, correction. Yeah, patika sir. Akere o batla go utlwa boammaruri. The community e kopa gore e buele ko motseng e buele ko gae ga gona sepe se se correcta Mr. Speaker Mr. Minister jaanong o se kwa le ka go debate ne kere ke supe ha jalo botsadi jwa me gore a bile e buele ko motseng tota dilo di dintse tse o di buile tse di mo temo tse e le gore re ka di bala be re sa di hetse so ye nngwe ga ene o e supa gape mo bileng ya gago what how le form 1 how le form I think you le 7 kana le form 2 aka kwa tsena mobile on your qualifications molotsi la le mo parliament la go pehela ba dira molao mo gona itela ba ma form 2 moti ba dira molao la hatsi la Botswana abo go te ko trustee trust ela trust e go shakawe kana trust e go seronga abo go te e bata ma form 5 so which means le ma parliament ba bangwe gone mo parliament yone na go e ba tswa ka ke ba qualify go tsenela mo trustee. Is that what you are saying? That's the bill that you are bringing in front of us. Tonight. Then I will Clarification on that one. Qualifications. Form 5. More trustee. Form 5. Ke hita ka yo mangame di thata tsa directora ke iputsa re why are you creating another department? What is the reason se so particular or dire another department ki mosose salka ba kopile the community salka ba kopile bogolo go ntse re le gono ntse re kupa re ntsa di matshwenye go a rona re bata body ye leng gore if it's a community-based natural resources, there are a lot of people by the experience, they're knowledgeable about tourism. But clarification tourism. Former body instead of forming national one. The hats in the already. Kurmente wa palelwa go mpiego go tsamaisa le hats. O batla go ithata le tsa poka ya hadi di thata tse dingwe. Tse ile go raka ke ba di khona. Mo ke o senya. Ke o clarification mongana. 2 minutes, one second. Clarification or papa. Ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament ne ke re ka re ke check mo go motlotlegi re a sa se buang ya kana a simolisa puo ya gagwe ha reng kana kganye go lebega ile gore ano intsha tsamaiso ya di trust mo bemba tsone e di tsenya mo go government a ora se ka lebaka la gone goreng di thata tsotlhano di hiwa director e bile ke ene ile goreng o swantse ra boa a di register gape ne ke re ka re ke botsela go le kalo ke tsaro ke hitile ka yone ke rile ya registration le go mo go ntse di thata tsote di tsere mo batho ba bediswa go director registration madi opening of the account tse tsote di hilo director le bo molaodi gone go mpieko ke go tlhalosetse go kgaolo ya me balaodi ba rona go mpieko setse ba dirisa this act misa re sa hitsa mo parliament malobane ke bua le mogolwane re e kwa mahabe ang kganetsa re nya ga go diragala and it's happening mo kgaolo ya me mo eleng gore molaodi go mpieko setse a yene go go yene ke molao mme o sa hitsiwa mo parlamente setse a butse account go mpieko a be a bata mogwebi go mpieko yo ile gore wa tswa mo kgaolo ya me go mpieko as we speak and this issue I've spoken about it go go wena I've spoken about the director go go wena go mpieko go a diragala NG13 go na le mogwebi o tsuma mo teng go mpieko and the community they don't know ke tsone dithata tse o ha molaodi go mpieko ha pila ba tsona ke di thomese ke mo parlamente nya ha ke di mana le bili ya gago o ka e hitisa. Point of procedure, Mr. Speaker. I think Honorable Diso will degenerate this debate because Molaudi has Molaudi ha be quotara, Molaudi ha contract the operator. We know that's a decision. The communities, the community-based organizations. They partner with outfitters, they partner with operators. Molaodi ga tse itshwetso yone yaanong ga ke tlhaloganye gore ka molaodi ga yo ha go ka ikarabela mme moka o lengwe o mo tshasa
sebe o ra gore re dire ka tsela e ntseng ja Mr. Speaker ka gore wa itse gore he is not telling the truth. Me honorable Disho, how does ka motsotsong yone ya molaodi how na se pese no so tshwereng le mokwalo wa a tsa tshwetseng? No, ki dirile lekwalo, ki kopa quota back from Molaudi. Ke kwaletse Minister wa State President. Ke mo hile lekwalo. Lekwalo I've dropped it ko ministry. Ko go ene ko Remolotsi. Why he's got this letter on his table. Ke le hile Remohaswa. This table, this letter I'm talking about. Leko the State President hat ke ko president means ke kwaletse president ke moraro se dira la go kgaulo ya me. Ha ke na go se letelela sa gore Molaudi a bule account go mpie ko a bule le trust a bule le account. Gompieko a ba batla le mogwebi ene ka boene mogwebi gompieko wa tswa mo NG13 molutsi wa itse dikgantsi sala ke mo kopile ke mo epile ke moraro molutsi tswa mo dikgantse listen to me ke tswa mo dikgaolo tse ke a di itse o ta tsela mathateng ya ka gompieko a tsere se kgwa gompieko o mo se kgwe gompieko molutsi. Procedure, Mr. Speaker. Procedure molutsi Nna Mr. Speaker ne ke akanya gore gongwe honorable Disho o ka ba sa tsene mo spacing sa batang go tsena mo go sone because it's honorable Disho who wrote a letter to me. Okay, first of all, honorable Disho presided over a hostile takeover ya body ya Cheku Trust. E le gore go na le body honorable Disho as a member of parliament wa itse gore go na le body mme o ta ata thopisa body go na le body engwe, and that case went to court, Mr. Speaker, where this board, Honorable Disho, lost their case. Honorable Disho writes a letter to me and say, "Enelo Honorable Disho, okopa gore ke nele an operator. Walina le leng gore if he wants, ke ka libua but I don't want ka gore le teng mo lekwalo. O batla gore e nene yo nelwang tshwanelo ya letsomo." And then I explained to him, to Disho gore bona Honorable Disho, rona ga rena tumalano e pele di operator, rona re na le tumalano le di community based organizations ke tsone tse re di neelang di quotara, tsone ke tsone tse di patelang ba go ebi gore di batla go partnera le bomang. But Honorable Disho wants me to allocate motho yo mongwe a re ene o batayo. Meanwhile there are two companies, they are sec. Motho ya reng a hiwe o ya court wa lusa ka di costs. Ke procedure o ntshang tumo tseleng ka go e bolelela dikgang tse di senang boammaaruri tsa re molaodi o abile quotara tsa reng ke tsena mo mathateng. Nna ga ke tsene mo mathateng ka bo ke ne ke tsene mo mathateng ga nne e le gore ke ne ka reetsa Honorable Disho gore ke neele mogwebi ya nna re ke monele netane. Nna ke tlhalositse Disho gore rona as the ministry ra bela quotara di community tsone ke tsone tse di ta bonang gore di partnera le mang. So gongwe wena Honorable Disho se le ka o ka se dira ke go iketsha mo dikganyeng tsone tse because yaanong ga o bona go ta helela go toma politiki ba tswe mo teng jana ke one mathata one a gore mo parlamente ke ex officio member wa tsama wa go thopisa body a ntse a itse gore go na le body engwe a se ene hela go na le gampieno go na le engwe e ko court e go sekwanyelo e leng gore mo councilora ke modulasetulo wa trust mme go a itse gore mo councilora should be an ex officio member. So how do you expect communities to benefit when it is the politicians who are fighting e le bona ba ipatelang dilo? Ya ke tsa re o ntshasa o na le platform. Honorable Disho, Ya ka ntshasa. no, you a ke wa ro mo kwaletse lekwalo in which you have explained what the contents are. So Honorable Mulisi say no. In fact, the contents of the letter are these, the ones that he has just espoused. So so if there is anybody to blame for bringing out the contents of the letter or bringing the attention of the House to the contents of the letter, is Honorable Disho. Reference and Honorable Mulisi are halirialo. Honorable Disho, you have 43 minutes. Ya nkokeletse ke thalose ya Mr. Molutsi ne 43 seconds, not minutes. No, ne kere Mr. Honorable Molutsi. Procedure, Mr. Speaker. Mr. Procedure, Honorable Hikwama. Opposition whip.
Nyame ke a leboga Mr. Speaker. O ta ga ke itse gore a me jaaka go buiwa ka molaodi gongwe yo setse a simolodisitse ene o setse a dirisa one molao oneo o setse o se mo tirisong o ise e nne molao a mme ga e le gore ke boammaaruri go ntse jalo molao a o ka procedure me ke batla ke gore a mme bile ha isetse e debatewa jana e ka se molao go dirisiwa ya implementiwa ke batho go gae ka gore bone gongwe ba gabile se ba se gabile ka nako ba batla go ithaganedisa dilwa e ba tsatse mo go tsa a mme ga gona se se ka dirwa ke parlamente go emisa dikgang tse ha ile gore di teng ga gona se se ka dirwa ha ile gore bone ba dirisa bill ye ya ebile ba ikhoutela batho le mmolotsi wa ba sapota gore ba e dirise ba ikhoutele batho a e ba iphitha ka gore ke policy dilo tse ga gona se re ka se dira gore emise one borukhuti yone. No, Honorable Hikwama, I'm sure we are all aware on the procedure of a bill, how it starts, how it becomes an act of parliament. It has to be assented to by the president. Some bills will, upon assent, be effective. Others, they will need the minister to gazette the commencement. So certainly there is no how a law can be in practice before approved by or adopted by this parliament. But ke tsa re lutile ona re mmolutse a kere o latotse kganye gore ga gona sepe sa go nna yalo. Ora bodisho nya molutsi wa ne le mohele platform ka ke minister o siame a ka itatola go mpiko but wa itse sa se dirile ene molutsi director le motho go le mogwebi the four of them ke story se ke se itse go mpiko nna ke golegiwa go tona ke topisitse board after 2 solid years the community e kopa dithuso mo molaodi a gana go ya go kgaolo na be ke ya kwa be go itopise then a be la go ena molaodi to go and endorse it itopise then you go and endorse it because o kana o ta go golo then from there ba re ke phoso molutsi wa itse stories le kwalo le ke mohile le kwalo e chaile honorable Point of procedure, Mr. Speaker. Senior Minister. Ne ke re ka gore ha re batleng tuo e ntshiwa mo tseleng kana go la ha re bua ka dikgang tse e leng gore le ko court di gorogile tsa tholwa se honorable Diso a se dirileng sa nalifaiwa so ka tsela e ntseng jalo ga re bue ka dilo tse re di akanyetsa Mr. Speaker re bua ka dilo tse e leng gore the court has made a ruling on them. They lost case. Ka the costs. Procedure, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. What is your point of procedure? Nya remolutsi on tshenyale ena wa itse ro dirile ne kere ke supehela gore remolutsi on tshenyale ena court e supile gore the body e winne it's even expired. Okay, hai motiriso me ene molutsi a itse this board is expired a ba ntsha quota ba e ha re tsama wa go bata mogwebi o bata remo go wa mogwebi yo ile go ntse ba tshela lene wa modom kuraga go mpekana ba tswa mo kgaolo ya me yele le molaodi without the public's knowledge so le body expired le go mpieno it's expired long expired le motho le retsa Certainly we cannot allow this dialogue. Honorable Disho, switch off your mic. Arka kara letella dialogue. Hape letsenya le batho ba ileng gore ba ka ba ikarabela ya ka ba laudia. Procedure, Mr. Speaker. What is your point of procedure, Honorable Mutausa? Mr. Speaker, my point of procedure gore kana ya nong ka nne go lebega go tikana kano ga utlwa hale jaanong go setse go tsengwa domokraga mote me domokraga is not here to go tlhalosa ga e chance ya gore e tlhalose mpe ke mpha sebaka ke tlhalose ka kganya melao
gore go tsamaya yang ya ga domokraga nne e tsamaya yang ya gompieno jaanong e tsenya domokraga e sa tshwanela mo teng ke ra gore o tlo mphe sebakanyana ke tlhalose. Yeah, Tsere. The floor is open. Honorable Simasikos Kamapulanga. Mr. Speaker. Mr. Speaker, o khona go lemoga gore go ha tension e leng teng kae. Ha re bua ka kgang e. Gangwe le gape ga nke ke bua ke rata go bua dikgang tse le gore ke a di akanyetsa. Ke go bolella ke tshedile mo mabakeng a teng. Ko ke tswang teng ko sa Tau mo kgaolo ya Chobe go na le trust e bidiwa 𝗧𝗛𝗥𝗟𝗑𝗧𝗏 Conservation Trust. Go na le trust e bidiwa Kalepa. I've lived among these trusts. Go tsena gompieno. 2006, Mr. Speaker, ke mongwe wa banana ba ne ba kobiwa ke molaodi. Trust e ole go senyegile re na le TAC jaaka e kaiwa. Re kobiwa mo di officing re bata accountability. Mme ke go bolella yana gore our persistence re bua ka sector gompieno e le gore net value is over 50 million ya operator, and from that year to date ngwaga le ngwaga re na le AGM. Re na le trust ko Chobe e bidiwa Paleka e sule ya wa around 2011 ya registeriwa 2013. From then poema to date the AGM re ntse re di akanyetsa re di batla re di utlwalla di sa diragala. The past 7 years poema 2024 ene go gone re simolola go bona matlhasedi a gore setšhaba se boelwe mo di-trusteng tsa teng. Ministera a le teng, PS a le teng, di-directora di le teng, molaodi a le teng, TAC e le teng. Dilo di senyega. Ke bua le wena yana, Mr. Speaker. Di court case tse di setseng di litigatilwe ko Paleka di dintsi. Ni di institutiwa ke bodirela puso ga se sephiri ke bodirela puso. The judgment is there e heletse interdicta PS gore o itsunyang ko thata mo mererong yone boela ko morago batho ba go lolesega. Ke go batlhaloso ona ra le kgang gompieno, Mr. Speaker. Re batla AGM and audited accounts. For 7 years, the past 3 or 4 years ago, account e managiwa ko office ya molaodi. And go tsena gompieno ana di transaction tse di sa bona le tse di sena motlhala ke ya nako yone ne managiwa gone ko. So ba itirile the syndicate and the crew go kgaotsa kana go kgaopetsa gore go nne le di audit re te re itse gore transaction di dilagetse ka tsela e ntseng jang. This ministry ha ne go ka re reporte ko fia kana re reporte corruption re se moleka yone ministry one dilo ga di tsamaiswe sen re talwa ka molao gompieno. Mr. Speaker, ga ke itse gore yone bilione ye reng ga e bate oversight ya mapolitiki le makhanselara, mme batho ba buang ka bone go te ba ye go tsamaisa bilione rona re ba itse ka bosupi jwa molaodi mongwe ko Mababe Trust. I think go jilwe madi court ya ba ya supa gore molaodi o jile madi. Ke bua ko ga mina gompieno close to 2 million unaccounted suspense office ga na go account. Then ga ha e emelela ga go taba go te matata ke gore go na le politiki mo teng. The man has been a board member before ya go ina di tlo. Point of order, Mr. Speaker. So di kgantso netse. Point of order, Honorable Ramgapi.
na le kere Mr. Speaker o sireletse badirela puso ana ga ra ema mo ntung e toteganyela re balaodi ba jele madi ka se ke ba ikarabela ka moso e tebe nna ka o karenya gongwe ne re sotaka ka re be re gataka ka balaodi mme le badirela puso ba ka se ke ba kgone go ikarabela ke ne ke re gongwe mototega a dirise mahoko a bonolo a e leng gore a ka se ke a thabe bape kana go ba losagatsa mo go kana-kana ba gore ke magodu ba jele madi ke a leboga se. Indeed, honorable members, let me bring your attention to Standing Order 57.6. The conduct of members of the Assembly, magistrate, judges, ombudsmen, members of Judicial Service Commission, members of 𝗧𝗛𝗧, IEC, and individual public officers shall not be raised except on a substantive motion which must be supported by not less than a third of the members of the Assembly. In short, they are conduct it is a substantive motion or support 2/3, not less than a third of members of the Assembly. Mapulanka, or there is a judgment, or there is a judgment, and can I judgment a public document, irialo. Hongwela no reference in a judgment deal. Honoka tusa, Moma Hongawa Bua, Melele Toko, Standing Order say honorable members. Honorable Mapulanka. Mr. Speaker. It was in a public domain. Come on, court case in a there. Haya super halahor. Molaud, una hela ikadimile mati, I trust. Yeah, no. Elucidation. Make it 5 minutes about Kaolingway. Elucidation. 1 minute. Thank you. Honorable Kikoneri. It's a good sabaya. Nekere Kirotata hela honorable in a minute or Nyahasuko hela. Leko Horona, Komau East Yomoholo Holo, Molaudi, Ona Ikadima Madi, I trust. Ibide Kekanye Lohoremukubile Lomotiro, Madiate Haisa Due. Haribue hela Ribua Dilos. Maplank. Mr. Speaker, Maki Likero Hotena Mobili. Elucidation. Kakopa or Honorable Molutzi. Rahokopa. Renele Chancy. Caro Solo is a good hotel hore. Rinse Ridiramolao, Mirtata Coholon. Rukopa hore. Rubuelo Cobatadi, Rio Babulella or Billy Key is ready. Yano, Ritisa Moholona, Ibale Hajana, Lijana, Larry, Ribaka and Haka, Itamalis Ganaya, Tamala. Clarification. Copa. Honalore, Riri Rai Hitisa, Ri Sireo Heta, Kadi Kotati. Kahore, Mr. Speaker, go to Article 18, Kanagitari, yes, clause 18. Uboya go ibala hela gone ha members of the national board. How ka ke wana di powera o bonela community 2 members mo body. The 5 be di heta. Ke go bolela kgang e ka gore ke na le seemo gompieno ko se boba trust. Under Botswana Tourism Organization. Ba tsere di thata. Di ko go bone community e hold less powers. Ha go diragala sepe se bo ba trust ze ule re bua tsone dio tse gore re kopa gore a community e tsamaisetse dio tsa yone se ne re se eleditse mo molaong wo ke gore a go ne le regulatory body not a department a regulatory body ko di ta itsamaisetsang teng Clarification. di khantse ga re di bue ka gore a debate ha kana ke a itse re yona le dithata ko executive. Clarification. Le busetsa ha morago re go i-consult re buisane sent. Clarification. Ka re ga ya nna sent ta ke nele honorable Okeditse. Bana go pa 20 minutes time 20 seconds. Honorable Okeditse.
Thank you, Mr. Speaker. Can I give you clause 18, le clause 19? Zano ga ke itse gore a mme ke utlwisisa jaaka Honorable Mapulanga. Mo go clause 18, ke bona e kete the board e leng gore has been referred to, e go 22 members from community-based organizations. E kete ke the national board, but not the local boards, unless gongwe ke sa ikutlwisise go tshwana. So ga ke itse rona le ba dileng ka ko. Honorable Mapulanga. Di a tshwana comrade, di a tshwana. Ha o ka kwa neela national board dithata tse di hetang tsa kwa ka gore dikgang tse di ha di lara ko tlase di referiwa gone ko godimo. Mme mma ke hete yana Mr. Speaker ka gore nako ate ya tsamaya. Go na le ha e buang te ka appointment ya modulasetilo. Kana ha o appointa modulasetilo as a minister, obviously allegiance ya modulasetilo is aligned. Kgang tsone tse ke tsone tse di mo di land body gompieno. Ka gore ba dula ditilo ba appointiwa ke minister. Di kgang di gone. You go to article ya disqualification. Gore una ya mile redisho 22:1. Bo ya go sia yo. Elucidation. Gore wa go lemoga gore ya no gone ha Mr. Speaker. Re na le seemo sa gore ha ile gore oversight institutions a National Assembly mo parlamente mo councilor ba ba arabelang dikgang ko morafing a be go te bone ba ska ba nna le sepe se ba tshwantse go se tsenella ho as ex officials kana go ra gore ha morago ngongorega o go bolella le mo parlamente ha ona dithata. You can't go in and mediate. The mediation tse di dirwa ke molaodi ka ha tsamaiso yone ko e leng gore di ga di ntse di palating gompieno ana. Go to mmeke ye hela ko 31. Ke go balle Mr. Speaker in this 45 seconds. Ya miscellaneous provisions, protections from personal liberty. O to o bone hela gore go go senyediwa morafi abe go iphitiwa te leba. No matter or thing done or omitted to be done by a member of the department or by the technical advisory committee shall, if matter or thing is done or omitted to be done in good faith in the course of the performance of the function, render that member liable in action, claim or demand. Kana motho gore are wa go iphita ka gore it was in the good faith abasa sek. Mme batho ntse ba re senyetsa Mr. Speaker. Batho ba re senyetsa ba re ba iphithile ka molawana ono. So re kopa hela gore bilie ra go kopa re kopa go consulta pele. Ke a leboga. Honorable Palelo 𝗧𝗛𝗘 🭌🗡. Thank you, Mr. Speaker. Good afternoon, honorable members. Ke tlile go bua for 2 minutes. Ne ke santla kore ke lebise tona e le potso gore na re di consultation itse a ne di dirwa hela ko mahelong a itsegeng thata ka bojanala kana na dira le ha tshelotlhe ka bophara ka gore nna ko kgaolong e ke emetseng ga go sike go be go gatiwi ko go yone thamaga kumakwane constituency go leka go tsaya megopolo ya rona re le kgaolo. Mme ke bua yana re na le, if you go to Kumakwane wa go itlhela re na le di trust tse le gore di teng ha wa go thamaga go na le di trust di teng tse le gore le aka re bua yana go santse go na le bothatanyana le makalananyana a mangwe a ile gore ke a ka ba arabelwa ka tlase ga morahi dikgang tsa teng di santse di le go yone this tech office go leka go di thusa. Mme a se ke be at any point in time ra bona le phatala ga go tona ba gata go thamaga ba gata go Kumakwane go ga khata le gone go ntse hela gore ke leka go supa gore this consultation process ga ya dirwa ha ile gore e dirilwe go ra gore go sampotswe ko mahelong mangwe yano ha ntse yana e thatahalla motho a tshwana le nna le ba kgaolo ya me gore ra mogele hela gore molao o siame ntse re bona jaaka ba bona ra ba ntse ba bua gore go na le di loophole ha le hale. Clarification, Honorable. Thank you. Granted, Mr. Clarification of Minister Muluti. Gone boammaaruri Honorable 𝗧𝗛𝗧 ke gone gore mo consultation ntse
ra ne re groupela batho go gongwe e le gore maikelelo ke gone gore kana re ka re village by village gongwe go ka tsa 10 years so ra ne re di bitsa di-CBO re go di kgobokanyetsa go gongwe re kile ra dira jalo mo gaborone maloba tse dingwe ne re di kgobokanyeditse ko phalapetse le gore ne di tsere the whole of the north tse dingwe re di latela gautshwanyane le ko di leng teng yaka a nka go ga sekai yone tse mo parlamenteng ntseng a re ga di itse sepe ka di-9 tsa ga June ne re consulta Paleka sect le Seboba re le koo jaanong ke sone se e leng gore tota re le ka consultation ha gongwe mme ke dumelana le wena gore we don't go village by village ra groupa mme jaaka ke bua gongwe mokauleng wa a ye go checka gore ka gone ka di-9 tsa ga June re ne re le ko kae re ne re consulta tsone tsa re ne re sa di consult. Honorable 𝗬𝗧. Thank you, Honorable Minister, for karabo ya gago. Mme kore ano o kgona go lemoga gone ga gore go ra gore ga go a lekana kana jaaka o bua rona mo kgaolong ya rona ga ke tswe re ne re wela ga kae ka gore ga se ke bone that invitation neither any of the kgosi tsa kgaolo ya me ka ko ga ba se ke ba bone invitation ya mohuta o ka gore ke akanya gore ka gore ba gaogile ga borone kgotsa go ka be go kile ga utlwala gore ba tle ka kwano ga borone mme ga go na nako epe be kileng ga ra utlwa sepehela se se supang gore tlang re bua ka go baakanya melao e tsamaisang bo di-trust yana any other organization e le gore e na le kgatlhego mo kganyeng yaanong nna ne ke go kopa tona re ntse re bua re le mapalamente re bua ka yone bili bili e o ka re e tla e sa araba dilelo tse dintsi tse batswana ba buang ka tsone kana ga o ka ela tlhoko dilo tsa puso tse e leng gore itlhela di tshwaraganetswe ke morahi ga go lebegeditse wa tsia thata nta ke go ya sekai hela di-VDC madi a jewa ko di-VDC mme go na le goromente mo teng a kere goromente ke ra council ke yone ka be go tee lebeletse nya go ijelwa he and ha o ka kwa utlwa ope go totsetswe kgato ke lephata le le tsamaisang kana le okametseng le lebeletseng di-VDC so ha e nna ka nna le gore dithata ka bontsi ano di tlabe di lebega ekete di ko pusong ga go ka ke ga siama. Clarification. Granted. Clarification, Honorable Mwalusi. Ke a leboga Honorable Speaker, ke a leboga Honorable 𝗬𝗧. Ne kere Honorable 𝗬𝗧 ka gore o ntse o le mo parlamente o na le experience ya go dira melao a mme a go mo di-standing orders gore mo ministera a bone ka ha motion o kana bill ye batho ba ngwe re hang ka one gore ba consultiwa go ateng ga gona gope mo di-standing orders mo e leng gore o ka emelela la kopa speaker gore nya ke kopa go boela kgang ye morago ke tata ke boa ke sena go bua le batho ke re ngwe o nthuse go gora ga go yo mo di-standing orders gore o ka re nya let me not embarrass the government more. Let me just sit down and go back and talk to the people. Ke a leboga. Honorable 𝗬𝗧. Re go a letelesega tona le ene hela ha itse gore o batla go tsisa molao o e leng gore it's people centric o ha itse hela gore o ka ema gore nya ke tla nama ke kopa go boela bili ko morago for nakwana ke hetse ka di-consultation. He can do that. Just a small clarification, Radaus. Thank you, sir. Honorable Granted. Clarification of Muluti. Ne ke re gongwe ke supe gape gone gore ka June Honorable 𝗬𝗧 ne ra kopana le di-trust ke tsa gore wa di itse tsa kgaolo ya gago bo tsa kgaolo yonele Motlhware Community Trust, Bathoeng Community Trust, Manyana Community Trust, Mogonye Community Trust ne re kopanetse le tsone ko Lobatse ke tsa gore ke tsone tsa kgaolo ya gago le ba pile le ya gago. Honorable 𝗬𝗧. Thank you, Honorable Muluti. Nya tseo di buang tse tsotlhe tsena ga gona epe mo kgaolong ya me mme ke a di tlhaloganya o bua ka tsa bomanyana le bomama yaanong ke tshwanetse ke reng maybe the invitation was not extended to kgaolo ya me
dikgosi tsa me or di-trust tse di ko kgaolong ya me, they didn't know anything about it. Elucidation, yes, granted. Ke tsa gore ke a elucidate ka gore ke re Elucidation, Madam of the House. my apologies Mr. Speaker ke tsa gore honorable Molisi o dumelana le wena gore tota nako e ke nako ya consultation a ke re a re we notice ka June we publish ka June le di 20 nako a ntse a bua le batho ya re tsile go bua le rona ya se re se buang ke gona gore batho ba nantse a bua le bone ba le rona ba re ntse re bua ra re boela ko morago ke tsa gore ra dumelana gore no bua le batho ka June gompieno go July boela ko morago ke ra gore re mmogo bokganyi. Thank you, Mother of the House. But Honorable Molisi, ke dumela gore motlotlegi go ka se ke go senye sepe hela gore re gongwe re nna ebile ke tla go kopa ha ke a go kgaolo ke ra gore ha ile gore o dumalana le gore re ibusetse ko morago ke tla kopa ofisi ya gago gore ke tsamaye le bone mo kgaolong ke kgone go a go buisa diphuthego tse ke kope megopolo e sentle mo batswaneng e re ke tsa gore ha o ka dira yalo bile it's not even going to take an hour to debate it ha re setse re consultile le beng ba kganye tota e bom merahi ya rona ko ete. But like you have rightly put it gore go na le ba Southern rona kana re mo kweneng mme go ya kweneng irile e buiwa na kgaolo ya measka ya tlola mo teng tota there was no consultation at all ka ha go rona. But na nenka se ke gane ha nka be le gore certain clauses jaaka tse go ntse go buiwa ka tsone tse di buiwang ka go neela bo director a dithata ke ne ke ka be ke dumalana ha nne e bua ka a regulatory body e seng director e nna le phata la the ministry gone ko hala ha ne a regulatory body nka be ke sena bothata go le kalo ka gore ne ke dumela gore ba tla be ba na le dithata tse le gore bone le rona we can liaise go bona gore how best can we solve these things ka na tse ke di lemogileng ka ko pusong gantsi o itlhela batho ba lwela gore e nne bone ba lentswe la bone nne ekete ke lone le le gore it carries more weight than the communities ka gore bontsi ba nako ba go kgaolong batho ba ileng gore ba na le gone go ka bala molao go utlwisisa sentle e be re gore they are not there e be anong e ta nna go mo hitisiwang hela e be go tla mo parlamente o ka re go dirwe di consultation gape process ya consultation ke ntse ke lebeletse ya ka go ntse go tsamaiwa ya ka molao ne re go buiwa ka molao wa bogosi ha go nne sente people don't even take numbers of how many people ba mo khotleng ba reng re dumalana le this how many ba reng ga re dumalane go tlabe go eta go asumiwa hela gore no o ikela go buile batho gongwe ba le 20 ebe ba dumalana go ngutela ba le 7 ba bangwe ba sa dumalane ebe go asumiwa gore the community e dumalanye le molao kakanyetso ke a leboga tona. Honorable Minister, I'm happy. Mr. Speaker, Jema Hakema, Malauka Kanyetsunuki, Otamalets Hela, Wari Tusa, Hawana la Haile Botata, Naki Putora Botataki, Hamalao, Remulitiare, Batubetsu, Haki Cherenting, Hareseka Seka. Batswana ba lela go na le ba ileng gore ha ba tshwere marapo ba khona gore bona ka influence ya bone be re la go to go na le committee ke be ke khona gore ke ba reke bothi mo re itseng gore go a diragala ya ka go khona go diragala go ngolo le go patenya matebele tsala ya ya no gone go gone mo re golo mo ke bothata ba getso le ha tshele tanna mo mathateng ka se bopego se leng gore gongwe le gongwe ra itse a ke mo vidisi a ke ha kae golo mo seemo se bothata jo boteng mme yaanong re Winter Molisi a re mme re lekeng go ta ka tharabololo go bona gore bothata jo community setšhaba sothe se kgone go benefit go na le gore go benefite maloko a e leng gore
go diragetse gore a ba le mo komiting e bitswang go ke trust e be go nna le ba e leng gore ba tsamaisa bona ba be go raya gore nya ke gore ke dikompone tsa bone ga gona a setšhaba se tsanang teng yaanong ke dikompone tsa bone ke o tsamaisang trust ke ba e leng gore ba mo komiting kore ke mo go tweng ke directora o ja dithata tsa gago mme e se dithata tsa gago e le gore no go tse setšhaba lona le komiti ra le thopa tsamayang leng gore tshwarelela hoo yaanong mo go diragala mo bogompieno yana ga ba sa ba tshwarelela setšhaba bone ka bo bone ke bone ba ba benefitang go gaisa setšhaba ke bone ba ba jang ke bone ba kgona go tsewa ba isiwa kae ba go isiwa ka digoane go gaisa setšhaba se e leng gore ka ga tshwanelong e ke be le sone se se tshwereng yaanong ra re gone mogela Elucidation. Elucidation or minister? Gone ha o leng teng ho rera mogapi kana ke yone matshwenyego a setšhaba ga utlwa kere setšhaba sone sa dumela gampieno ga re bua jana ko kasane ba tabogile setšhaba se le ka go koleka madi gore ba leke go a go itsheka ka gore community trust yone e ba sekisa ka madi a trust so go raya gone gore madi a trust a dirisiwa ke bone ba trust setšhaba se tabogile se fundraisetsa gore le sone se kgone go itsheka gore se tseye trust go iwe ko dithopong se kgone gore se boelwe ka gore madi a jewa ke batho ba le bangwe hela ba ganelela mo maemong. They did a hostile takeover ya body ba re nya ra tsaya ra go ira dithopo ga ba sonna ba re ba go dira dithopo e ntse e le bone gape ga go nna monate ba togela yaanong ba sekisa setšhaba. It can't be right. Ora Minister Magapi. Ke a leboga Mr. Speaker. Re molitse o e tshwere sente ke solo ke re batho betso kganye a kwa re lebeng sente ma parliament. Point of order. Clarification. Point of order. Baba benefita. Clarification, sir. Point of order, Honorable Mapulanga. Ke a leboga Mr. Speaker ke a leboga rera Mogapi ke utlwa o tla tsamaya go kwa re ke yone kgae re lebileng mme ke ne ke re ke riana Mr. Speaker ga ke dumela gore go bua boammaaruri ga go twe batho ba tabogile ko kgaolo ba itsheka ka gore wa itse kana ba itse minister wa itse gore dikgang tse ntse di diragala ko kgaolo gompienoana a ke re ne ke bo mahoko a gago ka gore o dumalane le ene ga e leng teng Mr. Speaker ha utlwa ke re na e tswa mo tsamaisong ke gore one kgante le kerile go na le di-syndicate mo kgaolong tse e leng gore ga ba re batho ba itsheka mme ka ga e le bone gape bone batho ba ba reng ba itsheka ba sa bateng go letella gore through TAC yone ga e bate go letella gore audit e dirwe mo dibukeng gore setšhaba se itse boammaaruri jwa di-transaction so ke dumela gore o tswa mo tsile ga re dilo ga di dirwe sente kwa nya gona ga ona access to ona molutsi sa bobedi tota hela le dumalane batotegi yaanong lane le re procedure order mme tota hela kganye le debate ya gore ga le dumalane ona minister Mogapi. Ke a leboga se nya tota hala ka bokhutshwanyane Mr. Speaker ya ka honorable Mulitsi na thalosa tota kganye ga ena le ha ile bana ba pheo nna ke tsa gore ka gore ke go harologana ga megopolo mme gare re lebe ka re be re lebe ka Clarification. a mabedi tota ke go ineela tsala re lebeng ka hantha tsote gore dikgang tsa trust gongwe le gongwe gongwe le gongwe hela go te go na le dikgang tsa trust batho betso mo motsing go nna le modumo mme modumo a teng hela gore wa o lebelela o tsenela ko teng o ta ithelela gore nya ba bangwe ba ba mo teng jaanong ga ba bate go tswa ebile ba tseneletse ruri ba bangwe le bone ba kgone gore ba batele go ba re nya ra le ntshala jalo lona jang kore le ga ba ka tswa ba bereka sente le gore nya ba bangwe ba bereka bangwe ba re batho ba a re ba batele loophole gore re ba ntshe le rona reje bete ba ntse ba phamola yaanong ke gore mo e leng gore go hetse go diragala mo la tshila Botswana nna ke tsa gore di-trust hela tsotlhe re tshwanelwa ke gore tota batho betso re nneng ga batshe re be re gagametse melao ka gore madi a lehatshe la Botswana a mantsi mo di-trusteng
hankala trust e tshwana le ko motseng wa ko Phalapi ke trust e humileng hela thata molo wa River View kwa yone di filling station ke tsa yone me ho ka ba dinto tse le gore kgapetsa ba ha ba tsena ka moso ba ntshiwa ga motion of no confidence go tsena ba bangwe ba ntshiwa go re ke dinto hele tse le gore di teng mme re le mapalamente nne ke tsa gore ke nako ya gore re nne ha batsi re be re akanye re be re bona gore ba getso re ka thusa jang setšhaba ka gore setšhaba sone sa alile setšhaba sone ga se benefit ha go tse trust go toa komponi ya setšhaba Elucidation. Ya le nela lothe go simolotse e seng wena dišo go simolotse honorable Malusi ka kwa lona le buile thata ga le dumelele ga gona Clarification, Honorable. Is it clarification? Erra. Clarification of Malusi. Ka leboga honorable Ramogapi tsala ya me ya disutu tse dinte ne kere ga re ganane go telele le molao ha o ka reetsa sente gate consultation kana molao o direlwa batho yana you cannot make a law for people batho o sa bua le bona yana a gona le batho ba ipelaetsang gore ga ba consultiwa ga o bone go le mosola gore re boele go batho re o consulta mo so that bontsi jwa batho ba buang gone ya ke batho ba ileng gore the economies local economies are based on these trusts yana ba na le kitso e ntsi more than me and you mo diong tsa di trust yana king re sa re gana gore ba ka ya go consult ko bathong right kana ha re le mapalamente re representa batho re metse batho ke na le batho ba le 55,000 go kgaolong ya me ya Nkangi I'm their representative here so ha ile gore ba ntha ba re ba ha ba consultiwa you have to listen to me ke a leboga na ke a leboga me mototegi kanya consultation o bua khanye mo le mo ile gore ga gona po ka e gana mme ha re o intamolutsi a ntsha bosupi a ba re ka date ya gore ke ne ke puthile batho go boketekete ka date ya gore nna le nna ke mmone gore o na le go boketekete mo BTV a re o consulta batho re consultation na re bona o ka re e dirile go ngwe ha ile gore ba bangwe ba sentse ba re nyaa mme kana nna re ga re ise re be re ne re consultive Clarification. Consultation ke process ga se so se le gore Clarification. re ka re nya re bile re dirile e bile re heditse ke go mo le gore ke process la ha re ntse re bua jana consultation e ntse e tsweletse honorable Motausa. Clarification. Honorable Motausa. Thank you, Honorable Ramogapi wa tsala ya me. Kana stilo se o kilwa go nna ha go sone ha ke lenteng ene ke gakologelwa ka nako e nneng go dirwa di consultation tsa constitution amendment o le gone o re ga go a consultiwa pharologanyo gompieno go teng go dirilwe di consultation ka yone constituency ya me sa tsengwa gope mo teng le tse dingwe kana go biditswe batho ba ne a ware that consultation is enough ke no gana ele ya consultation ya constitution me in at least two constituencies ne di gona go consultiwa mo process o twetse nya yela dom ka ga le sekeme ne le sekeme hela ne se consultation ne le sekeme hela gore ba ira bosigo ka kuba ya le go tinya re consultile re nya to modimo se direng jalo ba re go ga ka loto hela khantele le bone ba bona le batho khantele re go la ra le ka go apala e be go ra gore ya no ba hela ile gore ba nne ba tshotse re ba te ba thope le bone be ba tsoba sia modio tsa modimo constitution ga ya tebe go phatala la hela yana e be pala go point of order Mr. Speaker point of order orile procedure me kutea procedure I'll come to you ke a leboga Mr. Speaker re Ramogapi gongwe ke thaloganye through you the minister gore a o dumela gore Order, members. As it is now 6 o'clock,
I shall now call upon Honorable Minister Muluti to move a motion of adjournment. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke re ka gore nako ya letsatsi la gampieno e heletse, Mr. Speaker, ne ke kopa gore parlamente e ka ema gone. A re tsane batotegi tshutiso ka Honorable Muluti ke gore ka nako ya borataro e setse e gorogile a dipuisano tsa parlamente di khute goneha. A re tsane Honorable Mwalusi tshutiso ka Honorable Minister Muluti ke gore ka nako ya borataro e setse e gorogile a dipuisano tsa parlamente di khute goneha. Me ba dumalana le tshutiso e ba bua ka lentswe le go godimo ba re ba sa dumalaneng le tshutiso e ba bua ka lentswe le go godimo ba re nya ba reng ba bantsi ba reng ba bantsi re patalle